go to the green. You guys don't even wait. Stream is back. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom Shabbat on day 4 of Yom Sukkot. No, Hag Sukkot. the Feast of Tabernacles. Which Es is un Yom Tov en este día, en este Shabbat, día 4 de Sukkot, which is day 18 el cual es el día 18 of Chodesh number 7 del mes 7, in Yahuwah's never-changing calendar. en el calendario que no cambia de Yahuwah. Welcome. My name is Elimelech. Bienvenidos, mi nombre es Elimelech, I'm Amatia. yo soy Amatia I'm Baruch. y yo soy Baruch y su traductora Marca. And welcome to Ahava and Torah Ministries. Y bienvenidos al Ministerio de Ahava y Torah. Today, Amatia Gabar will be teaching in regards to the dietary laws. En el día de hoy, nuestro More Amatia estará enseñando sobre las leyes dietéticas. It's a good refresher, Yes. Es un recordatorio refrescante. and for all those that don't know and want to learn, Y para todos aquellos que no saben y quieren aprender, and for those that are confused, y para aquellos que están confundidos, he's going to break it down for us today. él va a tratar de explicarlo o discernirlo de la mejor manera posible para nosotros. Amen. Amén. So, Yahuwah does have a menu. Yahuwah tiene un menú. We're not allowed to just eat whatever. No estamos, no es debido que comamos lo que sea. You can, Usted puede, but is it beneficial? pero ¿acaso le es de beneficio a usted? Yahuwah knows what's best. Yahuwah nos conoce mejor. And we all understand that what we put in our bodies can cause, Perdón. Y todos entendemos que lo que ponemos en nuestro cuerpo can either cause life or cause death. puede causar la vida o la muerte. I choose life. Yo escojo la vida. My brothers and sisters here choose life. Y mis hermanos y hermanas aquí conmigo también escogen la vida. So it's not up to us because we follow rules. Así que no es nuestra opción. Nosotros seguimos reglas. We don't make up the rules. Nosotros no hacemos las reglas. And the rules have already been set. Y las reglas ya fueron dadas. It's very simple. Sencillo. I mean, Waikra, chapter 11. Volteémonos al libro de Levíticos, capítulo 11. You can start at verse 1. The book of Wayikra, Leviticus. Leviticus, chapter 1, chapter 11, verse 1. El libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 1. And Yahuwah spoke to Moshe and to Aaron, saying to them. Habló Yahuwah a Moshe y a Aarón, diciendo, So who's speaking here? ¿quién está hablando aquí? Yahuwah. Yahuwah is speaking. Yahuwah está hablando. It's not me. No It's, soy yo, it's not ni Elimelech. es Elimelech, It's not Moshe. tampoco es Moshe. It's Yahuwah speaking to Moshe. Es Yahuwah quien habló a Moshe. To speak to Aaron. Que le hable a Aarón. Continue. Continuemos. Verse 2. Verso 2. Speak to the children of Israel, saying, Who is he speaking to? ¿A quién le está hablando? the children of Israel. A los hijos de Israel. The children of Israel. So this is not for everyone. No es para todo el mundo. And if everybody wants to come, Pero si todo el mundo quiere llegar, you have to come correct or don't come at all. tienen que venir correcto o mejor no vengan. As who? ¿Como quién? As Israel. Como Israel. Plain and simple. Es sencillo. We're not going to stop you from coming. No te vamos a detener de que vengas. But if you're going to come, you're going to come correct. Pero si vas a venir, debes de venir correcto. Continue. Continuemos. Speak to the children of Israel, saying,
These are the living creatures that you shall eat among all the living creatures that are on the earth. Háblelos ven a Israel diciendo, estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. This here is very simple. Esto que está aquí es muy sencillo. These are the living creatures that we're supposed to eat. Y esas son las criaturas vivientes que estamos supuestos a comer. ¿No están hablando de los animales muertos? Si podíamos That's comerlo. ¡Wow! These are the living creatures. Wow, that's tov. That's todo. That's tov. ¡Wow! No more side Okay. Lost my train of thought. Read that scripture again. I'm sorry. Él perdió su pensamiento porque le comenté de algo que estuvimos hablando. Yes, we were. Y fue una confirmación. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Amén. Speak to the children of Israel, saying, These are the living creatures that you shall eat among all the living creatures that are on the earth. That are on the earth. Esas criaturas que están en la tierra. There's several categories. Hay unas cuantas categorías. You got animals that are on the earth, Tiene animales terrestres animals that are in the sky, y animales aéreos and animals that are inside the waters. y animales acuáticos. So right now we're not talking about all of them. We're just talking about the land animals. Y ahora mismo no estamos hablando de todos en conjunto, pero de los animales terrestres solamente. Continue. Continuemos, verso 3. Verse 3. Whatever splits the hoof and is cloven-footed and chews the cud among the living creatures. Todo el que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumee, estos animales pueden comer. That you shall eat. Very simple again. Sencillo, nuevamente. Cloven-footed, Pezuña hendida, divide the hoof, completamente dividida and chew the cud. y que rumee. What's chewing the cud? ¿Qué es rumear? Eating, Comer swallowing to the first stomach, y tragando la comida hacia el primer estómago, regurgitating, devolviéndola hacia el primer estómago nuevamente, chewing again, hacia el esófago y volverla a masticar and swallow again y into volvérsela a comer. the animal could be swallowing into the second stomach or into the same stomach as the first one. Puede estar tragando la comida ya sea para el primero o segundo estómago, como sea. But these are the three characteristics. Pero son las tres características. If these three are not present, Si estas tres no están presentes, it's no good to eat. no es bueno para comer. Everything has a purpose in life. Todo tiene un propósito en la vida. If the animal doesn't have these three characteristics, it was not made for you to consume. Si el animal no contiene estas tres características, entonces no fue hecho o creado para usted consumirlo. Why is it so difficult for our brothers and sisters to understand that? ¿Por qué es tan difícil que nuestros hermanos y hermanas puedan entender esto? They love to eat rabbit. Le encantan comer conejo o liebre. Does it chew the cud? ¿Acaso Es rumiante. es rumiante? Yes, it is. Sí lo es. Does it have a cloven foot? ¿Tiene pezuña hendida? No. No. Does it divide the hoof? ¿Tiene la pezuña dividida? No. No. So what does that mean? ¿Qué quiere decir? It's not supposed to be eaten. No está supuesto a ser comido. The Hebrew word La palabra hebrea is tahar. es tahar, No, I'm sorry. Tamei. tamei. Tamei is unclean. Tamei significa impuro. A lot of people like to ask, oh, but what about, is it kosher? Is that wine kosher? Muchas personas preguntan, ay, que si es kosher, que si el vino está kosher. A wine technically cannot be kosher Un vino técnicamente no puede ser kosher, because kosher is just a manner of how you kill an animal. porque kosher o kashrut es simplemente la manera en la cual usted mata a un animal. The actual word kosher, you will not find it not one time in Torah. Y si busca la palabra kashrut o kosher en la Torah, nunca la va a encontrar. You will find tahar and tamei, Encontrará la palabra tahar o tamei, clean and unclean. limpio o impuro. That's it. Esto es todo. Now, continue reading, my brother. Nevertheless, chapter verse 4.
These shall you not eat of those that chew the cud, or of those that divide the hoof, the camel, because he chews the cud, but divides not the hoof. He is unclean to you. Pero no pueden comer aquellos que solamente rumeen o solamente tengan pezuñas hendidas. Por ejemplo, el camello, el conejo y la liebre son impuros para ustedes, porque ellos rumean, pero no tienen pezuñas hendidas. You see the camel? ¿Ven el camello? Doesn't fit the character. No cae con las características requeridas. Just like the rabbit that we just spoke Y about. como el conejo del cual ya hablamos. Continue. Continuemos. And the rabbit, verse 5, because he chews the cud, but divides not the hoof. He is unclean to you. Amen. Y el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por impuro para ustedes. Verse 6, and the hare, because he chews the cud, but divides not the hoof. He is unclean to you. Y la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, la tendréis por impura para ustedes. Yesterday, my father, Ayer, mi padre, we always have these little talks in the car. usualmente tenemos estas pequeñas conversaciones en el carro. And he owned a lot of cows Y él era dueño de mucho ganado and several other animals. y otros animales. And we were talking about, he was saying that, I asked him, Dad, did you have any horses? Y yo le pregunté, papá, ¿tenía usted caballos? He goes, yeah, I had horses, but I got rid of them quick. Yo tenía sí caballos, pero me deshice de ellos rápidamente. And I said, why is that? ¿Y por qué? Le pregunté. He says, because the horse eats right through the hay Porque el All the way down caballo, to the ground. all the way down to the dirt. porque el caballo se come el pasto hasta la tierra. And then I said, what about the cows? Y yo le pregunté, entonces las vacas, And then he says, no, the cows eat las vacas comen and they leave about a couple of centimeters. y dejan unos cuantos centímetros. And then he says, and why I'm bringing this up, ¿Y por qué estoy trayendo esto al tema? because he says, no, they don't eat so much. They eat, Ellos no comen mucho, ellos comen and then at night you hear them nom, 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 nom. y luego en la noche tú la escuchas a ella masticando la Chewing noche the entera. cud, Y chewing es the cud. rumiando, se pasa la noche rumiando. And he used the same Spanish word, rumiando. Y él utilizó la totally- misma palabra, rumiando. And it stuck with me in my head. Y se me quedó en mi cabeza. And he goes, no, that's why I own cows and I don't own horses. They eat all the hay. Y por eso solamente tenía vacas o ganado y no caballos porque se comían todo el pasto. But I never heard of anybody hearing the cow chewing the cud. Pero nunca escuché de un caballo que No, rumía. a cow. Pero de una vaca que rumía. Now, a lot of people don't know is that when they eat and, you know, their waste, Lo que muchas personas no saben es cuando ellos comen sus Excrement. excrementos is o desperdicio, actually the fertilizer to continue making the grass grow. lo usan como un fertilizante para que hacer que el pasto crezca nuevamente. And that's why they always leave several centimeters. Y es por eso que la vaca siempre deja unos cuantos It's automatic centímetros. in them. Es automático en su mente. And they're never out of food. Y a ellos nunca se le acaba la comida. Yahoo was told. They go from place to place. Yep. Ellos van de lugar en lugar. And by the time they come back here, Y It's already ya cuando growing vienen again. a regresar donde comenzaron, ya Sorry. está creciendo. Amazing. Amazing. Magnífico. Continue. Yeah. verse 7, and the pig, though he divides the hoof, Uh-huh. and be cloven-footed, Uh-huh. yet he chews not the cud, Mhm. he is unclean to you. Mientras que el cerdo es impuro para ustedes, porque a pesar que tiene pezuña hendida y completamente dividida, él no rumía. So he has two of the three. Así que él tiene dos de las tres características. The camel had one out of the three. El camello tenía uno de las tres, They're both in the same characteristics. pero los dos caen debajo de la misma categoría. Not fit for you to eat. No son aptos para usted consumirlos. Unfortunately, Desafortunadamente, in our countries, like I'm from the Dominican Republic. lamentablemente en nuestros países, por lo menos yo que soy de la República Dominicana, We like to eat a lot of pork. nos gusta consumir mucho el cerdo allá. It's very cheap. Es muy barato.
And this is a reason, there's a reason why it's so cheap. Y es una razón, hay una razón por la cual son tan baratos. In the history of Israel, En la historia de Israel, whenever they would go into captivity, cuando entraban en el cautiverio, the masters knew los maestros sabían, the more we get Israel to sin, mientras más hagamos que Israel peque, the easier it'll be to keep them in captivity. lo más fácil que será mantenerlos en el cautiverio. So they will feed Israel pork. Así que le daban de comer a Israel cerdo. Some ate, Algunos comían some didn't. y algunos no. Who's that family? I believe it's in the Apocrypha. ¿Cuál es la familia? Creo que se encuentra en el libro de las apócrifas. That chose not to eat. All the children died. All the children that they chose not to eat Que ellos pig, escogieron no comer el cerdo. and they ate. You know, there was a point in time that me and my brother, we used to always think that, you know, we gotta choose life over death, and Había un tiempo donde el hermano y yo pensábamos que siempre tenemos que escoger la vida sobre la muerte. because Yahuwah is an Elohim of life. Porque Yahweh es un Elohim de vida. But seeing the emunah of that family, Pero cuando uno ve la emuná de esa familia, it ellos makes me, perecieron. yeah, they died O ellos murieron. They're all killed with a sword. because porque they lo mataron. chose not to eat unclean. Fueron asesinados porque escogieron no comer impuro. How many of us have that type of emunah ¿Y cuántos de nosotros tienen ese tipo de emuná? that would choose a bullet to the brain Que preferirían tomar un balazo en su cabeza before eating pig? antes de consumir cerdo. Pocos. It's a life and death situation. Es una situación de vida y muerte. Many would be like, man, you know, just eat the pig and then repent. Muchos dirán, ay, comas el cerdo y luego arrepiéntase. Well, what is Yahuwah gonna think? Pero ¿qué va a pensar Yahuwah? You know? Valoramos, Lo tomamos a ligera. lo tomamos a la ligera, no valoramos. The unmerited favor that we have in Yahuwah. El favor inmerecido que tenemos a través de Yahuwah. And we take light what Yahusha did for us. Y lo tomamos a la ligera, lo que Yahusha hizo por cada uno de nosotros. But when we do that, you know, it's like we make him get on the stake again. And Pero we cuando- count it as nothing. Pero cuando hacemos esto, nos comportamos como tal, es como si lo pusiéramos nuevamente en el madero. Como Oh. lo que él hizo no fue para nada. All of these little aspects of life, Todos esos pequeños aspectos de la vida, let's take strong zealousness to them. estos pequeños, what is it? These little aspects of Esos life. pequeños aspectos de la vida, tomámoslo con Con fervor. fervor. Con fervor. You know, as we're speaking like of the food, of the clothes, Cuando hablamos de la comida, del vestuario, la ropa, meek, el humbleness, ser humilde, manso, these are the things that develop the faith, develop the type of courage it is to be able to be like that family. esto es lo que desarrolla la fe para que nosotros podamos ser como esa familia. Correct me if I'm wrong. Corríjame, por favor, si estoy incorrecto. Because this life is like going to the gym. Esta vida es como cuando vamos al gimnasio. We got to develop this. Tenemos que desarrollarlo. And as for me, Y por lo menos yo. food wasn't a problem for me. La comida no fue un problema para yo dejarla. I know many people that struggle with this part of Torah. Yo conozco de muchos que tienen muchos problemas con esta parte del Torah, las leyes dietéticas. They don't want to let go of the No shrimp. quieren dejar de consumir los camarones, They don't want to let go of the pig no quieren dejar de consumir el cerdo, because it tastes good. porque sabe bueno. But what sin doesn't? Pero qué pecado no le sabe bueno. That's right. Continue. Continuemos. 8. Verse 8. Of their flesh shall you not eat, and their carcass shall you not touch. They are unclean to you.
Estamos hablando aún del cerdo. Dice el verso 8, ustedes no comerán de la bazar, de la carne de estos, ni tocarán sus cadáveres, son impuros para ustedes. Amen. Continue. Verse 9. These shall you eat of all that are in the Ma'im. Whatever has fins and scales in the Ma'im, in the seas, and in the rivers, those shall you eat. De todos los peces que viven en las aguas, ustedes pueden comer estos. Cualquier pez en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en los ríos, estos pueden comer. So again, we have Así, another set of animals, así que aquí vemos otra categoría de animales. and these set of animals have different characteristics as the set before them. Y estos animales tienen las mismas características, no tienen las mismas características que los animales previos. These, they have to have two characteristics. Con estos solamente tienen que tener dos categorías. Fins and scales. Aletas y escamas. That's it. Es todo. Does shark have fins and scales? ¿Tiene el tiburón escamas y aletas? Just fins. Just fins. Solamente aletas. Catfish. El A lot of our people like to eat catfish. El pez gato. Muchas personas que conocemos le gustan comer el pez gato. I used to eat catfish, Yo lo consumía en el pasado. and it was pretty tough. Y él dice que era todo. But once I found out that it didn't have scales, Pero cuando vine al conocimiento de que no tenía escamas, I knew that it wasn't fit for me to eat. supe entonces que no era apto para yo comerlo. Same as the shrimp, Igualmente que con el camarón, crabs, los cangrejos, lobsters, octopus, las langostas y los pulpos, calamares, yes, las hostias, all of that. Clams, Lambie. oysters. Tell me conch about meat, it. la lambí, Yeah, conch meat. That's what they call it. conch Yeah. meat, All of that. todo esto. I used to tear all of this stuff up. Yo comía todo esto. And from one moment to the next, when I read it, Y de un minuto hacia el otro, cuando leí, it came to my head to analyze it in this manner. And this is what helped me. vino a mí el analizarlo de esta manera, y estoy hablando de mí mismo. I don't eat dog. Yo no como perro, I don't eat cat. yo no como gato, I don't eat rats. yo no como ratones, I don't eat rocks no como piedras or dirt. o tierra. Why? ¿Por qué? Because it's not food. Porque no es comida. Once I realized that the stuff in Leviticus 23 that I'm not supposed to eat was not food, Leviticus 11, En el momento que me di cuenta que las cosas que estaban en Levítico 11 no eran para ser consumidas, I considered it not food. inmediatamente lo consideré que no eran comida. The fish that are in the waters without fins and Los scales pescados que se encuentran en las aguas sin aletas ni escamas, usually usualmente are at the bottom of the sea. se encuentran en los fondos de los mares. What are they doing there? ¿Qué hacen ellos allí? They're cleaning the waters. Limpian las aguas. It's Yahuwah's filtration system. Es el sistema de filtración de Yahuwah, High in mercury, alto en mercurio, which is not told for the human body. el cual no es bueno para el cuerpo humano. Tóxico, dice el hermano Baruch. Don't eat it. No lo consuma. What's that scripture? Let me see if I can find it real quick. Where Yahusha sent the demons to the herd. Él está buscando la escritura donde Yahusha echa unos demonios hacia una manada de cerdos. Yohanan Moshe 5. En el libro de Marcos.
¿Qué número? Give me a second. Oh, perdón. That's Matthew, brother. I'm trying to find this. Mark what? Verse Capítulo. Mark 5, start at verse 12. Marcos 5:12. Creo que comienza. Let me go a little bit back. Sí, Okay. creo que un poquito anteriormente. Where are you starting at? We're going to start in verse. Creo que el 5. No, el 6. Sería bueno. Well, I got to start in chapter 5, verse 1. Él quiere empezar en el 1. You want to do the whole thing? It was just to Well, I'm just going to do one so we can know what it is, All right, cool. and then I'll jump. jump down. All Él right. quiere leer el 1 that's para it. poder establecer lo que estamos leyendo. Yochanan Moshe, or Mark, chapter 5, verse 1. Marcos capítulo 5, versículo. And when he, we're talking about Yahusha, Amen. Estamos hablando de Yahusha. and when he was come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean ruach. Cuando él, Yahusha, salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro de entre ellos, de entre los sepulcros, un hombre con una rúa impura. Go ahead, continue. Okay? Who had his dwelling amongst the tombs, and no man could bind him, not even with chains. Que tenía una morada entre los sepulcros y ningún hombre podía atarle, ni siquiera con cadenas. So this man right here has so many unclean ruachim in him. Este hombre tenía dentro de sí tantos ruajim o espíritus impuros That he had the strength of all of them physically. que él físicamente tenía la fuerza de cada uno de esos demonios. Men couldn't bind him with ropes or chains, Los metal chains. hombres no podían atarlo ni con cadenas ni cuerdas. Continue. That's in verse 4. Because he who had often been bound with shackles and chains, and had pulled the chains apart, and the shackles he had broken in pieces, neither could any man tame him. Porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, y las cadenas habían sido desunidos, y los grilletes lo habían roto en pedazos, y nadie podía amansarlo. Now I'm going to jump down. Jump down to verse So, ahora que 12. establecimos eso, vamos a brincar a donde queríamos ir originalmente, el verso 12. Well, let me go to verse 8. Bueno, él se quiere ir al verso 8. And then Yahusha said to him, "Come out of the man, you unclean ruach." Porque Yahusha le dijo, sal del hombre tu rúa impuro. And he asked him, "What is your name?" And he answered, saying, "My name is Legion, for we are many." Y él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió diciendo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. And he begged him much that he would not send them away out of the country. Y le suplicaba mucho que no les enviara fuera del país. Verse 11. Now there was there near to the mountains a great herd of pigs feeding. Ahora había allí cerca de las montañas un gran hato de cerdos comiendo. If pigs are not told to eat, Si los cerdos no son tobo buenos para consumir, why is there such a big herd of pigs among Israelites? porque hay tantos cerdos alrededor de los israelitas, It's because they have a purpose, ladies Right. and gentlemen. es porque tienen un propósito, damas y caballeros. They are there to consume the waste. Están ahí para consumir los despojos, los desperdicios. Whatever you throw at a pig, Lo que sea que usted le tire a un cerdo, a pig will eat it. él se lo comerá. You throw a pig his mother, Si usted le tira al cerdo su propia madre, and he'll eat it y él se la comerá, happily, contento, because that's what they are, porque es lo que es pigs. un cerdo, un cochino. Continue. Oh, as a matter of fact, most of us here in Florida, Agregando algo, la mayoría de nosotros aquí en el estado de la Florida, in the sink, have what we call a garbage disposal. en nuestro Lavaplatos. en el lavadero, en el lavaplatos, tenemos un destructor de comida, Where you
put the food in the middle of the sink. donde pones cualquier desperdicio que haya quedado en el lavaplatos, ahí en el lavamanos. You open up the faucet Abres el agua and you click on the switch. y enciendes el switch. Oh, and Y it just, esto tritura todo lo que va cayendo allí. that is what an ancient day pig was. Y esto es lo que es un cerdo de la antigüedad era. A garbage disposal. Un traturador de basura. We use that in DRs till this day in the Y en la campus. República Dominicana, en los campos, aún utilizamos los cerdos para este propósito. We give them all the leftovers. Le damos todas nuestras sobras. Verse 12. And all the Shadim begged him, saying, Send us into the pigs, that we may attack them. Y todos los Shedim, los demonios, le rogaron a Mashiach diciendo, mándanos a los cerdos para que los ataquemos a ellos. I wonder why they didn't want to go into the sheep. Me preguntó por qué no querían entrar a las ovejas, Or maybe the cows. o al ganado, Or the oxen. o a los bueyes. Because they feel at home. Clean rule. Porque se sienten en su casa, en el It's an cerdo. unclean ruach. Es un animal impuro. No, it's an unclean No, ruach. es una ruach impura, Going into unclean animal. entrando en un animal impuro. That's it. Simple, Like a ring to a finger. como un anillo al dedo. Continue. And immediately Yahusha gave them leave. And the unclean Rahim went out and attacked the pigs. And the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. Inmediatamente Yahusha les concedió ir, y los ruajim impuros salieron y atacaron a los cerdos. Pero el hato se precipitó violentamente por un desempeñadero hacia el mar. Eran alrededor de 2,000 cerdos y se ahogaron en el mar. So, as you can see, Como pueden ustedes ver, Yahusha threw demons at pigs. Yahusha le tiró los demonios a los cerdos. Why would you want to eat that? ¿Por qué quiere usted comerse eso? It's not food. No es comida. Continue, Ak. Continuemos. And they that fed the pigs fled, and told it in the city and in the country. And they went out to see what it was that was done. Los que alimentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso de ello en la ciudad y en el campo. Y ellos salieron a ver qué era lo que había sucedido. Garbage men. El bochinche. Los chismes. Gossipers. Continue, go back to Leviticus 11. Ahora regresémonos de nuevo al libro de Levíticos y podemos comenzar en el 10. Because we're still talking about the pigs. Amen. No, we were talking about. De animal. Verse 10. And all that have not fins and scales in the seas and in the rivers, of all that move in the Ma'im, and of any living thing that is in the Ma'im, they shall be an abomination to you. Amen. No, buenísimo. De todo pez en los mares y ríos, sin las dos aletas y escamas, de todas las criaturas de las aguas pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, será cosa detestable para ustedes, si no contienen las aletas y las escamas. Exactly. So it's very simple, ladies and gentlemen. Stick to a grouper, Es sencillo, manténganse con el grouper, el pez red el snapper, colorado, salmon, not salmon because the L is silent. Salmon. salmon, el salmón, porque en inglés la L es silencioso, pero en español no. You know, codfish, Bacalao. love it, yes. Arenque. Mm. Pero es It's kosher. edible. Yo, it's edible. I just can't deal with the smoky Nah. flavor. I don't know. Café. Gefilte fish for my Jewish brothers and sisters. I can't do it. You guys can stay with that. Pescado con foca, no sé cuál es, pero para mis hermanos judíos. But it's edible. It's Pero food. It's definitely pero es edible. kosher. It's definitely clean to eat. Or food. All right. That eliminates already two Bien. categories of animals. Ahora acabamos de
eliminar dos categorías de los animales, animals of the land, los terrestres animals of the water. y los acuáticos. Now we're going to the third. Ahora vamos a los aéreos. Verse 13. And these are they that Oh, yo no you. leí el 11, perdóname. Oh, okay. Si She's going to read verse 11 now. Si estos serán detestables para ustedes, ustedes no comerán su bazar y ustedes detestarán sus cadáveres. I'm sorry, read that last verse again. Verse 11. Uh-huh. They shall be even an abomination to you. You shall not eat of their flesh, but you shall hold their carcasses in abomination. I'm sorry. I guess I must have heard it wrong in Spanish, but it said if in Spanish, no? No. Amir, ustedes no comerán su bazar y ustedes detestarán Oh, sus no, never mind. cadáveres. I'm sorry. All right, we can continue. This is why this is why from the fishes is why you can get the pearl out of the oyster. So you can't touch them. You can't eat them. Oh. All right. Si ustedes, And also, ustedes no comerán su bazar y ustedes detestarán su. some of the there are many ways on how to get the blue for the tzitzit. Hay muchas maneras de cómo conseguir. We good? Well, we gotta check that out. But anyway, Sí, perdón. okay, so there's several ways of getting this blue for the tzitzit, Hay muchas maneras de conseguir el azul que encontramos en nuestros sitios, which is called the techelet. el cual es llamado tijelet. Many get it from the indigo plant. Muchos lo consiguen de la planta índigo. Others get it from the The snail, the puffer's fish. a snail. Yeah. Many get it from the snail. Otros de la babosa marítima, porque es una babosa del mar. Planta de añil es de indigo plant. And some get it from the cuttlefish. From the where? Cuttlefish. Cuddle. Cuttlefish. Cuddle. Yeah. Cuttle. Bueno, del pescadito abrazador, yo no sé. Many were saying, "Oh, it's an unclean fish," or from the snail, it's an unclean animal. Why are you Muchos decían que la babosa y el cuttlefish, o el calamar es el cuttlefish, es un animal impuro Yes, that you can't eat it, y no puede consumirlo, but we're not eating it. pero no lo estamos comiendo. Many in Israel, Muchos en Israel, whether they're true Jews or not, ya sean judíos verdaderos o no, that's Yahuwah's department. I'm not going es to be el sifted. departamento de Yahuwah, de Yahuwah, yo no voy a andar sacando. They don't wear the blue in the tzitzit Ellos no utilizan el tijelet o el azul en sus sitios, because they said that they have lost the way on how to get the proper blue. porque ellos dicen que han perdido la manera de cómo conseguir el azul adecuado o el perfecto. Others say that it's the cuttlefish, Otros dicen que es el pez calamar, que es where puro, they get the saliva gland donde sacan la glándula de la saliva and they take it and they dip. It's yellow. It's like a yellow substance, and they dip the string. es una sustancia amarilla donde ellos van a sumergir la tela del sisí And then they put it to dry in the sun, y lo ponen a secar al sol and it turns blue, y se convierte en azul and it reflects the water from the sky. y refleja el agua de los cielos And they say that that's the correct blue. y dicen que ese es el azul correcto. No Nice sé, tradition. es una tradición linda. Nice tradition. Está But it's bonito. like I was saying, it's an unclean animal. Es un But, animal impuro, but for what purpose are you using it for? pero ¿para qué propósito tú lo estás utilizando? I'm not saying that this is correct, but nor am I saying is it wrong. No estoy diciendo que es correcto ni tampoco estoy diciendo que está mal. Scripture says get a blue. La escritura dice azul And where's these? That's it. y que utilicen sus sitios. Where we at? 12. Verse 12. I read it. I guess you didn't read it. Yours. 13 actually. 12. Cualquier cosa que carezca de aletas y escamas en la maíz es cosa detestable para ustedes. Verse 13.
13. And these are they that you shall hold in abomination among the fowls. They shall not be eaten. They are an abomination. The eagle and the vulture and the black vulture. Las siguientes criaturas en el aire serán detestables para ustedes, no serán comidas. Ellas son cosas detestables, el águila, el cóndor y el quebrantahuesos. Why are they detestable? ¿Por qué son estas aves detestables? Because they're scavengers. Porque ellos son de lo que andan comiendo las cosas que se mueren. Yes. Scavengers, no busca la palabra correcta. This is Yahuwah's filtration system for the land. Este es el sistema de filtración de Yahuwah para la tierra. An animal dies, Un animal muere, they come and pick up the mess. carroñero. Si alguien muere, ellos vienen y se lo comen, lo recogen. Very simple. Roadkill. Roadkill. You see the vultures running around. Cuando algo se muere en la carretera, usted ve los quebrantahuesos y el cóndor buscando en el aire, mirando. My Jamaican brothers call them kujankro. Yes, that's what they call it. Mis amigos amequinos se dicen cuyancro. And it's actually a term of an insult. Y es un término de insulto. If you come into somebody's house and you eating up all their food, they call it kujankro. Si usted llega a la casa de uno a visitar y se le comienza a comer toda la comida, le dicen cuyancro. Porque se come todo. And this is what they do. Y es lo que esto hacen. You know, if something is dying, Si algo se está muriendo, it's not even dead yet, que aún no they falleció, already on the scene. ya están en el lugar. They either in a little corner congregating, Están en la esquinita You know what I'm talking about? congregándose, or they're flying around, o están volando a su alrededor, following it Lo- until lo- it drops. o lo persiguen hasta que caiga. I was watching the Discovery Channel not too long ago, and an elephant died. Yo estaba mirando el canal de los animales en estos días, el Discovery Channel, y un elefante murió And they were in a pack. y estaban en una manada. And the elephants actually mourned the dead elephant. Sí, y los animales, los elefantes estaban de luto por su compañero que había muerto. They cry and they mourn for their dead. Lloraban y estaban de luto por su muerto. 6 or 7 days, and they'll congregate around the dead animals. Por 6 or 7 cinco o days. 6 días los elefantes usualmente se congregan alrededor de su muerto. And the vultures were there. Y los buitres ahí estaban. They literally congregated on the side. Ellos se congregaban al ladito. Obviously, the documentary wasn't talking about it, Claro, el documentario no hablaba de los but I buitres, was watching it. pero yo estaba And pendiente. I'm like, look at the vultures just standing around, just Y waiting. me decía, mira los buitres como están allí esperando. And I'm assuming Y yo estoy asumiendo that when they left, they went to work que cuando los elefantes por fin ya se fueron, ellos se fueron a hacer su trabajo, to clean up the mess. a limpiar el reguero, Clean up on all three. el cadáver. Clean up on aisle 3, and it's coming out of your paycheck. So, as we can see, Como podemos ver, Yahuwah has his filtration system Jehová tiene su sistema de filtración for the waters. para las aguas. Yahuwah has his filtration system for our waste management. Él tiene su sistema de filtración para nosotros mismos And for the land animals as well. y para los animales terrestres también. Because we all make messes. Porque todos hacemos reguero Somebody has to clean it up. y alguien tiene que limpiarlo. Continue. Verse 14. Verso 14. And the hawk and the falcon after his kind. We could continue past that because it's just gonna name all of the type of birds that are scavengers. You got the Él hawk, dice you que got the vamos a owl. brincar esto porque simplemente está hablando de los animales aéreos que son también carroñeros. We're going to pick up. So, hold on, give me a second. Now, the birds that we can eat, Los animales que sí podemos consumir, the birds of the air that we can't eat. los animales del aire que podemos comer. You got chicken, you got Tenemos el pollo, o la pheasant, gallina, la guinea, quail, ¿qué el cuero? Las gallinitas, son chiquititas, no sé. you got pigeons, Tiene pollitos o Wow. palomas.
turkey, el pavo, or wild turkey, o pavo salvaje, like my, o silvestre, and guajolote. o guajolote. Yeah, that's how my brother, Mexican brothers, say turkey. You know, and these animals, some might say, like the chicken, Muchos dirán que la gallina, that they're a dirty animal. que las gallinas son cochinas, But does the scripture say it's unclean? pero dice la palabra que ella es impura. Absolutely not. Absolutamente no. Some people eat duck. Muchas personas comen pato Some have different opinions on it. y tienen sus diferentes opiniones sobre ellos. But in the scripture, it shows that the swan, and after its kind, it's unclean. Dice que el pelícano o el buitre o el somormujo, la cigüeña y cualquiera de su especie They're not fit for human consumption. no son para el consumo humano. There is a debate whether the duck is clean or unclean. Y hay un debate de que si el pato es limpio o no para consumir. Since the scriptures doesn't define the duck, Bueno, como la escritura no define el pato, where does it say wet feet? Anything with wet feet? Is there a scripture for sí. espérate. that? No. Sí, hay algo. Búscalo en Google. I've never seen it, that's why. No, I think that we read it in we assume webbed feet because the swan has Exactly. webbed feet. It's an assumption. Oh. It's an assumption. It's not It's clear not- and cut. It's not, it's, yeah, black and So, white. It's not black and white. you know, so if it's a swan and after its kind, a duck kind of looks like a swan. El pato se parece al ganso. But doesn't have the beak. Like, Has a bill. It has a bill, not a yeah, beak. Yeah. But, No you tiene know, pico. me, Yo I'm not saying everybody else. no hablo de nadie más. I'm not telling you what to do with the duck. Ni estoy diciendo But qué hacer as- con los patos. But as for me, Pero yo I stay away from it me mantengo lejos del pato. until otherwise. Hasta que Yahuwah lo revele de otra manera. Duck sauce is told. So do you want me to read that the birds or no? No, we don't have to go into that. Now, the reason why we read this chapter La razón por la cual leímos parte de este capítulo, is because we always have to lay the foundation. porque siempre tenemos que hacer primero la fundación. And the foundation, we all know that is Torah. Y la fundación la conocemos como el Torah. So we went to Torah to lay the foundation. Entonces fuimos al Torah para formar esta fundación. But now we're going to attack some of the things that people try to rebuttal. Entonces ahora vamos a entrar entre algunas de las cosas que las personas quieren todo el tiempo estar en contienda. Oh, it's not what goes into the mouth that makes a man unclean, is what comes out. Hay un dicho que dice que no es lo que entra en la boca que hace al hombre impuro, sino lo que sale. Get me that scripture. Busquemos esa escritura. Matthew 15:11. Esto se encuentra en el libro de Mateo 15:11. Don't you love that one? Empieza en el 9. Mm-hmm. No, I'm gonna say the one that they say first. And then you wanna go back. Okay. Vamos a empezar en el. Ok, so estamos en Mateo 15:11. The book of Matthew 15:11. Not that which goes in the mouth defiles a man, but that which comes out of the mouth, this defiles a man. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que proviene de la boca, esto contamina al hombre. There it is. Ahí está, That's it. ahí está, Clear cut. Clear and cut. ahí está. Tan I claro can eat como el agua. whatever I want Puedo comer lo que quiera, because whatever I put in my mouth is not going to make me unclean, is what I say. porque lo que yo coma no me va a hacer impuro, solamente lo que diga.
You have something to add to that? ¿Quiere agregarle usted algo a eso? Wrong. Mal, incorrecto. Okay, so let's set the precedence. Entonces vamos a hacer el precepto aquí. Here Yahusha is speaking to the people, to the Hacer Sofrim and the Vamos a presentar los precedentes aquí. Aquí Yahusha está hablando con los sacerdotes, los shofrim, los sabios, escribas. los escribas. We start verse 2. Yeah. ¿Hasta dónde te vas a devolver? Verso 2. Ok, so vamos a dar reversa y comencemos ahora en el verso 2 de Matthew 15. So to set the precedence, the book of Matthew, chapter 15, verse 2. Why do your Talmudim transgress the tradition of the Zechanim, of the elders? For they do not wash their hands when they eat food. ¿Por qué tus talmidim, tus discípulos, quebrantan la tradición de los ancianos? What is Pues the, no hacen lavado de las manos cuando comen alimentos. what is the tradition of the Zechanim, ¿Cuáles son las tradiciones de los ancianos? Elders. the elders? The traditions of the elders is not Torah. La tradición de los ancianos no es Torah. It's exactly what they are. Es exactamente lo que es. Traditions of men. Tradiciones de hombre. Nowhere En ninguna parte in Torah are you going to read en la Torah usted va a leer that it is a commandment to wash your hands before you eat. que es un mandamiento lavar sus manos antes de consumir sus alimentos. It's not. No lo es. It's very good practice. Es una buena práctica, It's hygienic, es de higiene, but it's not a commandment. pero no es un mandamiento. Read. Lea. Verse 3. But he answered and said to them, why do you also, this is Yahusha, why do you also transgress the commandment of Yahuwah by your tradition? Habló Yahusha diciendo, perdón, ¿por qué también ustedes quebrantan los mismos de Yahuwah por sus tradiciones? I think that's clear cut. Continue. Yo creo que eso está claro, no hay que explicarlo. For Yahuwah commanded you, saying, honor your Abba and Ima, and he that curses Abba or Ima, let him die the death. Amen. Porque Yahuwah ordenó diciendo, honra a tu Abba y a tu Ima, a tu madre y a tu padre. Y que el que maldiga al Abba o a la Ima sea condenado a muerte. But you say, whoever shall say to his Abba or his Ima, it is a gift by whatever you would have been profited by me. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su Abba o a su Ima, es un obsequio a través de todo lo que tú pudieras haberte provechado a través de mí. And does not honor his Abba or Ima, he shall be free. This is how you have made the commandment of Yahuwah of no effect by your tradition. Ya no ha de estimar a su Abba ni a su Ima, y de esa manera ser libre. Así han invalidado el mandamiento de Yahuwah por su tradición. So they transgress the commandment of Yahuwah, Ellos transgreden el mandamiento de Yahuwah, which is to honor your father and your mother, el cual es honrar a tu madre y a tu padre. but yet they want to wash their hands before they eat. Pero más sin embargo, ellos quieren primero lavar sus manos antes de comer. And if they don't see you washing your hands, they attack you. Y si ellos no te ven lavando tus manos, te atacan. You're in sin. Estás en pecado. But yet you just made a skeptical of your mother and your father, Pero tú acabas de hacer un espectáculo de tu madre y padre, saying that they are profiting from you. diciendo que ellos se aprovechan de ti. How horrible is that? ¿Qué tan horrible es esto? Continue reading. Continuemos. Verse 7. You hypocrites, well did Yeshayahu prophesy about you, saying, Ustedes, hipócritas, bueno que profetizó de ustedes y From me. Amén. Este pueblo se acerca a mí y de labios me estima, mas su corazón está lejos de mí. But in vain they do worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Pero en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. So, Así que, you with your beautiful head covering, ustedes con sus lindas coberturas,
your nice long beard, y sus barbas muy lindas y largas, your big fringes, y con tus franjas largas. you know, nice phylacteries. ¿Qué es eso? That's the CT. Con sus sisillos muy lindos, Fine. So long that they're falling on the floor, tan largos que casi tocan el piso, praying in the streets, predicando en las calles, orando, orando en las calles, you know, with the attitude of the holier than thou. actuando como que es más santo que todos. And you put aside Y usted pone a un lado the commandments of Yahuwah los mandamientos de Yahuwah for the traditions of men. por las tradiciones del hombre. You take off, others take off the tzitzit, Otros se quitan los tzitzits, take off their turbans se quitan sus turbantes to put on a suit and tie, para ponerse un saco con corbata and they shave their beards y se afeitan sus barbas because they want to be clean porque quieren ser limpios to go out with a megaphone and preach the so-called gospel. para coger un mega micrófono y pararse en las esquinas a predicar el evangelio. How does that make any sense? ¿Cómo tiene esto algún sentido? If the scriptures tells you what to do, Si las escrituras ya le están diciendo qué hacer you go against the scripture y usted se va en contra de las escrituras to preach the scripture. para predicar las escrituras. Y entonces, Where are we? ¿dónde estamos? Reading to the right of Matthew. Continue, bro. Oh, 10. Verse 10. And he called the multitude and said to them, this is Yahusha, listen and understand. Not just listen. Y llamando él así a la multitud les dijo, oigan y entiendan. Not that which goes into the mouth defiles a man, but that which comes out of the mouth, this defiles a man. Que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que proviene de la boca, esto contamina al hombre. Continue. Then came his Talmudim and said to him, did you know that the Prushim were offended after they heard this teaching? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los prushim, los escribas? No. No, Fariseos. Fariseos. fariseos, se ofendieron cuando oyeron esta enseñanza? And he answered and said, every plant which my heavenly Abba has not planted shall be rooted up. Y habló Yahusha diciendo, toda planta que no plantó mi Abba firmamental será desraigada. Leave them alone. They are blind leaders of the blind, and if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Diciendo así, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Then answered Kepha and said to him, declare to us this parable. No. We don't gotta go there. Okay. Okay. So as you can see, Como ustedes pueden ver, what we first did, we read that first verse, como hicimos, leímos ese primer verso, verse 12. Whatever goes into el your mouth. 11. 11. Not that which goes Yeah. into the mouth defiles a man, but that which comes out of the mouth, this defiles a man. El que dice que no lo que entra, sino lo que sale es lo que hace al hombre impuro. If you stay there, Si usted se queda ahí, you'll get confused. se va a confundir. Oh wow. Oh, wow. Yahushua did change the scriptures, Yahusha sí cambió las escrituras, but he did it pero él no hizo eso. because if you read in context, Porque si lo lees en contexto, the reason why he said that la razón por la cual él dijo esto, was because they tried to make him do something that Yahuwah did not command. porque los fariseos trataron de que él hiciera algo que Yahuwah no mandó. And it was the washing of the water of the hands. Y era las tradiciones de hombre, el lavado de las manos. What if they give you this? Do you not yet understand that whatever enters in at the mouth goes into the belly and is cast out in the sewer? So how could he pay? It's just going to go into the sewer. Él está hablando del verso 17, donde Yahusha le dijo a sus talmidim, igual ustedes están faltos de biná, no entienden que todo lo que entra en la boca
va al vientre y es echado a la letrina. Food. Food. All right. It's talking about food, Es not, hablando de comida, not unclean animals, Not no at de all. animales impuros, which is not food. lo cual no es considerado comida. Exactly. What is he talking about? ¿De qué está hablando? If he was talking about unclean animals, Si él hubiese estado hablando de animales impuros, he could not be the Messiah él no podría ser el Mesías, because then he will be sinning, porque entonces estaría pecando. right? ¿Sí? The Mashiach cannot sin. El Mesías no puede pecar. He did not sin, Él no pecó nor will he sin leolam va'ed. y nunca pecará Man, por el resto del mundo, la vida, por siempre. So, but I pray for the food. Oh, yo hago braja, hago bendiciones sobre mi And I wash comida, my hands. oro sobre mi comida. And Yahuwah is strong enough to clean it Y Yahweh es lo suficientemente grande y fuerte para limpiarlo and make it good for you. y hacerla top para consumir. Timteos Aleph. Chapter 4. Entonces, si ese es tu pensar, volteámonos al primero de Timoteo, capítulo 4. No, chapter 4. Paul straight. Primero de Timoteo 4. That's Acts. Oh, sí, 4:4. For what? Continue. For what? For You could start at 3. okay. Mm. Timteos Aleph, or 1 Timothy, chapter 4, beginning in verse 3. 2 or 3? Because 3 is halfway. Go ahead and start with 2 or 3. We could start at 2. Verse 2. Okay. Speaking lies in hypocrisy, Speaking lies and hypocrisy. Hablando mentiras en hipocresía, having their conscience branded with a hot iron. teniendo su conciencia marcada con un hierro ardiente. Verse 3. Forbidding to marry and commanding to abstain from foods which Yahuwah has created to be received with hodou by those who believe and know the emet. Prohibiendo casarse y mandando abstenerse de comidas que Yahuwah ha creado para ser recibidas con hodú, con gracias, por los que creen y conocen la emet, la verdad. Religious people Las personas religiosas will say, you see, dirán, ¿usted ve? you're trying to make me abstain from pig Usted quiere hacerme abstenerme de comer cerdo and shrimps and crabs and lobsters and all the good stuff that's in the waters. y los camarones y cangrejos y las langostas y todo lo que está en las aguas. ¿Qué? Cucarachas. No. No. Remember, he is writing to people Recuerda que esto está escrito para personas that were already in Torah. que ya ejercían o guardaban la Torá. There wasn't no New Testament at this time. En ese tiempo no había un Nuevo Testamento. Well, technically speaking, there's no New Testament now. Y técnicamente hablando, no hay ningún testamento nuevo hoy en día. It's a renewed covenant. Es un pacto renovado. The Torah is renewed. La Torá fue renovada. So, if you look at it from a Hebraic standpoint, Y si usted lo mira desde una perspectiva hebrea, read verse 3 again. leamos el 3 nuevamente. Forbidding to marry, Prohibiendo casarse. Forbidding to marry. Some people can't get married. Muchas personas no pueden casarse. The priest from the Catholic Church. El padre de la Iglesia Católica. That's a doctrine of demons. Es una doctrina de demonios. And this is why things happen Y es in that church por eso es que algunas cosas suceden en estas iglesias. with these priests Con touching little estos kids, Padres you know, acosando a los niños. these nuns these mother superiors fondling the young nuns. Estas madres superiores, monjas, tocando a las monjitas nuevas. Hunting. and commanding to abstain from foods.
y mandando a abstenerse de comidas. Another doctrine of demons. Otra doctrina de demonios. I had some Hebrew Israelites the other day tell me, El otro día me encontré con unos hebreos israelitas que me dijeron, you're not supposed to be eating meat. usted no está supuesto a comer carne, So you're trying to make me abstain from this food, así que tú estás tratando de hacerme abstenerme de esta comida which Yahuwah has created for me to receive with Hodu. que Yahuwah ha hecho para yo recibirla con jodú, con gracias. If you want to be a vegetarian, Si usted quiere ser vegetariano, by all means, por favor, that's none of my que no es business. mi problema. I like steak. A mí me gusta la carne roja I like chicken, y me gusta el pollo, la gallina poultry, and I like fish. y me gusta el pescado. That maybe I shouldn't eat so much red meat? A lo mejor que no deba de comer mucha carne roja, Yes, sí, wonderful. perfecto. But I'm not going to abstain Pero no me voy a abstener because I don't want to. porque no quiero And it's not a sin. y no es pecado. Because he told us where we just read Porque Él nos dijo aquí donde acabamos de leer, in Leviticus chapter 11, en el Levítico 11, these are the animals you should eat, esos son los animales de los cuales pueden consumir and these are the animals you shouldn't eat. y los animales que no deben consumir. So I'm staying away from the ones that I can't eat. Sí que me voy a mantener alejado de los cuales no puedo comer. But as you can see, these religious people don't look at it from a Hebrew aspect. Estas personas que solamente son religiosas no pueden verlo desde una perspectiva hebrea. They think that you're just trying to take away their unclean foods. O sea, simplemente se sienten que usted quiere quitarle o hacerlo abstenerse de sus comidas impuras. But this right here is not the case. Pero este no es el caso. But we can take it there Pero podemos llegar allí si when quieren. when they say we pray for the food. Continue Cuando reading. dicen que oramos por la comida. No, that's it. I'm going to eat pork after this one. Facts. It says here, if it has been made kadosh by the word of Yahuwah and tefillah, prayers. Dice aquí que se ha sido hecha kadosh, pura, por la davar, palabra de Yahuwah Give me- y oración. Get me that same verse in the King James. I want to see how it reads. Got it right here. Él quiere que busquemos este mismo verso en la traducción de la Reina Valera. Reina Valera o de la King James. I don't know. It's kind of cut and dry. Timoteo Aleph, 1 Timothy 4 and 3. The one here, for 4, right? For it is sanctified by the word of God and prayer. So Así que you have to sanctify it by the word of Yahuwah. tiene que santificarlo a través de la palabra de Yahuwah. There's only one place where food is sanctified. Es solo un lugar donde la comida es santificada. Leviticus 11. Levíticos 11. And then after you get your first witness, Y luego que usted tiene su primer testigo then you get your second witness y su segundo testigo, by praying for the food that was already sanctified in the word. orando por la comida que ya fue santificada a través de la palabra. And you're not actually praying for the food. Y usted no está orando por la comida, Because as it said, it's already sanctified by the word. porque la palabra dice que ya fue santificada por la tabar de Yahuwah. You're giving thanks for that Lo food. que usted Right? está haciendo es dando gracias por la comida. Doctor 20. And if you pray, some people pray after they eat. Muchas personas oran después que comen, Because now they are satisfied because of Yahuwah's provision. porque se sienten satisfechos después de la provisión de Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. We can was it Peter's dream? Yeah. Paul Street. Paul was in Acts. Oh, no, Peter. Yeah, it was Peter's dream. Get me Acts chapter 10. Hechos 10. Yeah, Paul. Peter. Yeah. Kepha's dream. Acts. This is another thing that the religious people like to use. Es otra cosa que los religiosos les gustan utilizar. Acts chapter 10. But we're gonna Hechos finish. 10. We're gonna finish with this, and we're gonna knock it out the park. ¿Sí?
think the whole chapter. Okay. We're going to go through it. Hebreos 10. No, Hechos. No, Hechos. Hechos 10, perdón. The book of Acts, chapter 10. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a captain of the Italian regiment. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, capitán del regimiento romano. A Sadiq man. No. Go ahead, continue. A Sadiq man, a Yireh Yahuwah, along with all his Bayit, who gave much assistance to the people and made tefillah to Yahuwah always. Blessed. Un hombre sadiq, justo, un Yireh Yahuwah, un hombre bendecido por Yahuwah y toda su casa, y que daba mucha asistencia al pueblo y hacía tefilá, oraciones a Eloja siempre. He saw in a vision, evidently, about 3 o'clock, a heavenly malach of Yahuwah coming into him and saying to him, Cornelius. Él vio claramente en una visión como a las 3 de la tarde un malach firmamental de Yahuwah que entraba, donde él estaba le decía, Cornelio. And when he looked at him, he was afraid and said, What is it, master? And he said to him, Your tefillah and your mitzvot have come up as a memorial before Eloha. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, María? Y él dijo, tus tefilot y tu mitzvot han subido como recordatorio delante de Elohim. So this man was such a righteous man Este hombre era un hombre tan sadiq that his tefillah, his prayers, que sus oraciones and his works of mitzvah, y sus obras came up to Yahuwah subieron a Yahuwah as a what? As As a memorial. memorial. como un recordatorio. I can only wish Yo solo puedo desear that one day my prayers and my commandment keeping could be a memorial in Yahuwah's presence. que mis oraciones sean un recordatorio delante de la presencia de Yahuwah. Made tefillah to Eloha always. That's why. He always prayed to Yahuwah. Él siempre le oró a Yahuwah. That's why. Continue. Okay, verse 5. Verso 5. And now send men to Yaffo and call for Shimon, who is called Kepha. Amen. So, She got go ahead, continue. Envía pues ya hombres a Yafo y haz venir a Shimón, el que tiene por sobrenombre Kefa. Continue. He lodges with Shimon a tanner, whose bayit is by the sea. Este posa con Shimón, un curtidor, que tiene su bahí junto al mar. And when the heavenly Malach who spoke to Cornelius had departed, he called 2 of his household avadim and a tzaddik soldier from those that waited on him continually. Me perdí. Verse Junto al mar, perdón, 7. Y cuando el mala firmamental que hablaba con Cornelio se fue, este llamó a 2 abadim, a 2 siervos de su casa y un soldado justo de los que le asistían continuamente. And when he had declared all these things to them, he sent them to Yaffo. Cuando él hubo declarado todas estas cosas, les envió a Yafo. On the next Yom, as they went on their journey and drew near to the city, Kepha went up to the housetop to make tefillah about noon. Al día siguiente, mientras ellos jornaban y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea a hacer tefilá, oración, cerca del mediodía. And he became very hungry and desired to eat. But while they prepared food for him, he fell into a trance. Tuvo gran hambre y deseó comer, pero mientras le preparaban la comida, él cayó en un trance. And he saw the Shemaim open, and a certain vessel descending to him like a large linen cloth at the 4 corners, and let down into the olam. Vio él el Shamaim abierto, los cielos, y que descendía algo semejante a un gran lienzo de las 4 puntas, era bajado al olam haset, al mundo entero. In it were all manner of 4-footed beasts of the olam, of the world, and wild beasts, and creeping things, and fowl of the air. En la cual habían todos los cuadrúpedos terrestres del olam, y reptiles y aves de los cielos. And there came a voice to him, Rise, Kepha, kill and eat. Vino una voz
y le dijo, levántate, Kefa, mata y come. But Kepha said, Not so, master, for I have never eaten anything that is not kadosh, or that is unkosher. Entonces Kefa dijo, María, no, porque nunca he comido nada que no sea kadosh o que no sea kosher. And the voice spoke to him again the second time. What Yahuwah has cleansed, that you should not call unkosher. La voz le habló la segunda vez, lo que Yahuwah ha limpiado, no lo llames tú impuro. This was done 3 times, and the vessel was received up again into the Shemayim. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Verse 17. Now, while Kepha doubted within himself what the vision which he had seen should mean, see, the men who were... As you can see, Como ustedes pueden ver, if it was just speaking about food, si se trataría de solamente comida, he wouldn't be confused. él no estaría confundido. This man walked around with Yahusha. Este hombre caminó todo el tiempo con Yahusha. He knew what Yahusha taught. Él sabe lo que Yahusha enseñó He knew what Torah said. y sabía lo que decía la Torá. So he knew beyond the shadow of a doubt Y él sabía sin dudas that it couldn't have been talking about eating whatever. que no se trataba de comer lo que sea. Because if it was eating whatever, Yahusha would have told him. Porque si se tratara de comer lo que sea, Yahusha se lo hubiese dicho. Continue reading. Continuemos leyendo. Second precept of verse 17. Segundo precepto del verso 17. See, the men who were sent from Cornelius had arrived and asked for Shimon's bayit and stood outside the gate. Now reread Mientras that. que eso dudaba dentro de sí sobre lo que la visión que había visto debería significar, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio llegaban y preguntaban por Simón. Remember where Cornelius is from. ¿Recuerda de dónde es Cornelio? He's in Italy right Él now. está en Italia That is not Israel's territory. y no es territorio de Israel. And Cornelius sent these men. Y Cornelio envió a estos hombres. Continue. Verse 18, they called out and asked whether Shimon, who was surnamed Kepha, was lodged there. Llamando a ellos, preguntaron si Simón, que tenía por sobrenombre Kefa, moraba allí. While Kepha thought on the vision, the Ruach said to him, See, 3 men seek you. Mientras Kefa pensaba en la visión, la Rúa le dijo, he aquí, 3 hombres te buscaban. Arise therefore, and go down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Levántate pues y desciende, ve con ellos y no dudes nada, porque yo los he enviado. I'm not even gonna say that. Continue reading. No voy a decir nada, continúe. Then Kepha went down to the men who were sent to him from Los hombres que habían sido enviados por Cornelio les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual han venido? and they said, Cornelius the captain, a Sadiq man, and one that is a Yireh Yahuwah, and has a told report among all the nations of the Yahudim, was instructed by Eloha through a Kadosh heavenly Malach to send for you to his bayit and to hear words from you. Ellos respondieron, Cornelio el capitán, un hombre sadic justo, y uno que es Yireh Yahuwah, bendecido por Yahuwah, y tiene testimonio todo, entre toda la nación de los Yahudim. Tuvo instrucciones por Eloha a través de un Kadosh Malach firmamental, de hacerte ir a su bayit para oír tus devarim, tus palabras. Okay. The reason why there was a dream La razón por la cual hubo un sueño or a vision o visión is because if there weren't a vision, porque si no hubiese habido una visión, Kepha wouldn't have went. Kefa no hubiese ido, Because Kepha would have considered them unclean people. porque él lo hubiese considerado personas impuras, Why? Because they were in Italy. porque se encontraban en Italia. Cornelius, some people say he was Hebrew. Some people say no. Muchas personas tienen sus debates de que si era hebreo o no el señor Cornelius. That's neither here nor there. Eso no es ni aquí ni allá, no importa. What we know is that he was a Zadik man. Lo que sí sabemos era que un hombre sadiq delante de Yahuwah.
And there had to be some certain manner of way to convince Kefa Y por esto tendría que haber alguna forma de cómo convencer a Pedro to go and teach them. de que vaya y les enseñe. Maybe they didn't look like him. They Maybe they didn't have beards. didn't because they're in a regimen. Ellos están en un régimen, los italianos en aquel entonces no tenían barba, no se veían como Kefa. They didn't look like they were keeping Torah. Y no se veían como una persona que guardaba Torah. So I come to my brother Baruch, Si yo vengo aquí donde mi hermano Baruch and there is a certain monk y hay un monje that for some reason Yahuwah considers him Zadik y de alguna manera Yahweh lo considera un hombre justo and gives him a vision that he has to go y, and teach him. y le da a este monje una visión en la cual le dice al hermano Baruch que tiene que ir a enseñar. If I just come up to Baruch and tell him, yo, we gotta go to this this monk monastery to go teach them, Si yo me le aparezco a Baruch y le digo, oye, tenemos que ir a este ministerio de los monjes a predicar, what is Baruch gonna think? ¿qué va a pensar Baruch? No. Why are we teaching Buddhists? Why am I wasting my time going to these people when they're not keeping Torah? ¿Por qué me voy a perder mi tiempo en yendo a donde estas personas que no guardan el Torah? But before I came to him, Pero antes de yo llegar a él, Yahuwah gave him the vision ya Yahweh le había dado la visión. of the animals that came down in a sheet Aquellos animales que bajaron en el lienzo and they were unclean. y estaban impuros, So it had nothing to do with food. así que no tenía nada que ver con comida. Give me that verse that says that the Ruach, I think it's verse 19. That's one. While Kefa, verse 19, while Kefa thought on the vision, the He Ruach said- said to him, So he's sitting in the vision. Mientras Kefa pensaba en la visión, la rúa le dijo, así que él está sentado en esta visión. And the Ruach of Yahuwah comes to him. Y el espíritu, la rúa de Yahuwah, le llega a él. And does what? ¿Y hace qué? says to him, see, 3 men seek you. Le dice, he aquí, 3 hombres te buscan. Giving him the understanding of the vision. Ya Yahuwah a través de esta visión y la rúa le está dando el entendimiento de la visión. Because he was confused. Porque él estaba confundido. Yet he wasn't confused. Pero él no estaba confundido. Because he was set in his ways. Porque él ya tenía sus maneras. He built his house on the rock. Él edificó su casa sobre la roca. And his name was called Rock. Y su nombre fue llamado Roca. There was a reason why. Era una razón por la cual. You know? Now, I believe that with this understanding, Yo creo que con este entendimiento, we should all be clear todos debemos de estar claros on why we need to eat clean. por qué debemos de comer comidas o consumir comidas puras, limpias. We eat to live. Comemos para vivir. So let's eat life. Entonces comamos cosas que dan vida. Let's not eat death, No comamos cosas que dan muerte, which is unclean. que es lo impuro. Man? Amen. Amén. And with that, we conclude the message. Y con eso vamos a concluir este mensaje. We're going to take a 10-minute break, Vamos a tomar un receso and we will come back to some worship, y regresaremos con la exaltación followed by the Siddur. y seguido con la parte litúrgica del programa El Sidor con el hermano Moré y Yes. Baruch. Amen. Amén. Amate y Baruch. Shabbat Shalom. Shabbat Should I Shalom. mute it for now? Yes.
Where's mom? Okay, we are We back. are back. Where is the and then, we wanna in the description. Alright. That's cool, that's cool. Thanks for it. Okay. We back? Yes, we are live. We're putting the copyright information in the description. We have been flagged with several copyrighted material due to our praise and worship. So bear with us a moment more as we put the information to the description area. I gotta go into my account. And in case it hasn't already been said, disclaimer, Send we it do to me. not own any Can of you these please do me a songs. favor and send what you, never mind. Just send it something. So I'm gonna send it. Forward. Yeah. That way. Say yourself a prayer. And we'll just start saying while they do that. Before it takes away. Other way, baby. Isaiah, are you ready? This is Shiviti by Nava Tehila. We don't own the copyrights to any of this music. We're just playing for our worship. I'm on table 2, okay? Love. You want to play this one or not? This is Lach Amir Libi by Nava Tehila. Okay. No keyboard.
This is Hineh Zeh Ba by Nava Tehila. On 3. Are you good?
So I can. Oh. Sang by various church groups. Holy by Hillsong. Sure. Right. I guess. I will look up the Okay. singer and artist of that song and write it in the description box. It's not ours. It is not our song, no. Go ahead.
To worship everyone. We will continue with the door portion. Yes. The The liturgical portion of the Shabbat service, led by More Amaki. Toda. Everybody has their sidurims at hand. We have a new translator that will be translating in Spanish, so please bear with them. This is his first time on live stream. Tengo un nuevo persona para traducir. So, I can translate Spanish. Oh, yes. So Mape will be translating the conversational parts that are English, and brother Yeshayahu or Katan Echad. Matías será traduciendo al español la parte de conversación y el hermano Katan Echad, Isaías, Yeshayahu será traduciendo el Sidur en español. Yep. Everybody ready? Yes. וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי קדשכם וכתתם בארצותו עלייתכם ועל זכרי שמכם והיה לכם לזיכרון לפני אלוהיכם אני יהוה אלוהיכם. Also in the day of your gladness and in your appointed times and in the beginning of your months, You shall blow with trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for a memorial before your Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. Baruch atah Oh, wait, Yahuwah. We have It's it. not, it's not in this Spanish. Yeah, verse, that's so. why I'm going now. Oh, no. Baruch atah Yahuwah Shemot. Eloheinu melech haolam Amen. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על תקיעת חצות בו. Amen. בשם יהושע המשיח. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha mandado a soplar de los trompetas de plata. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. Yahuwah sefatai tiftach, upiagi tehilatecha, b'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Yahuwah, open my lips that my mouth may declare your praise. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Yahuwah, abre mis labios, que mi boca declare tu exaltación. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Yehu leratzon empiri behegio, lebi lefanecha, Yahu zori begoli, b'shem Yahushua HaMashiach. Amen. May the expressions of my mouth and the thoughts of my heart find favor before you, Yahuwah, my rock and my redeemer. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Yahuwah, mi roca y mi redentor. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Amen. Baruch atah Yahuwah Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam Amen. אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קדשו באהבה וברצון חינכי לנו זיכרון למעשה בראשית כיום תקיעה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי באנו בחרת ואותנו קידשת מקורבים בשבת קדשך באהבה וברצון הנחתנו
Baruch atah Yahuwah Baruch Shemo Mekadesh HaShabbat B'Shem Yahushua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has sanctified us with his commandments and taken delight in us. With love and favor, he gave us a set-apart Shabbat as a heritage, a remembrance of the works of creation. For it is the beginning of our sacred Moedim, a memorial from the Exodus from Mitzrayim. For you have chosen us, and you have sanctified us from all the nations, and you gave us your set-apart Shabbat with love and favor as a heritage. Blessed are you, Yahuwah, who sanctifies the Shabbat. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. If you turn away your own foot from Yom Shabbat, from doing your own pleasure on my Kadosh Day, and call the Shabbat a delight, the Kadosh Day of Yahuwah honorable, and shall honor him, not doing your own halachot, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. Then shall you delight yourself in Yahuwah, and I will cause you to ride upon the high places of the earth, and feed you with the heritage of Yaakov your Abba, for the mouth of Yahuwah has spoken it. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y tomando deleite en nosotros. Con amor y favor, Él nos dio el Shabbat apartado como herencia y recordatorio de las obras de la creación. Pues el principio de todas nuestras convocaciones sagradas, un memorial del éxodo de Misraim, porque tú nos has escogido a nosotros y nos has santificado de entre todas las naciones. Y tú nos diste tu Shabbat apartado con amor y favor como herencia. Bendito seas tú, Yahuwah, quien santifica el Shabbat, en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Si retraes tu piel del Shabbat, de perseguir tus propios intereses en mis días apartados, y llamas el Shabbat una delicia, el día apartado de Yahuwah honorable, en el orarás a él, no haciendo tus propios halajot, ni persiguiendo tus propios intereses, ni hablando tus propias palabras. Entonces encontrarás delicia en Yahuwah, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahuwah ha hablado. Amen. Good job. Tov job. Ushapemayim betzato, mimamea Yahusha. Ushapemayim betzato, mimamea Yahusha. Mayim, 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 mayim. Mayim betzato, mayim, mayim, mayim. Mayim betzato, hey, 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 hey. Mayim, 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 mayim betzato, mayim, 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 mayim. Ushapemayim betzato. Ushapemayim betzato, mimamea Yahusha. Ushapemayim betzato, mimamea Yahusha. Mayim, mayim, mayim. Mayim betzato, mayim betzato, hey, 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 hey. Mayim, 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 mayim betzato, mayim, mayim, mayim. Ushapemayim betzato. And with joy you shall draw water from the fountains of salvation. Y con regocijo sacaré agua de las fuentes de la salvación. Ma tovu, ohalecha Yaakov, mishkenotecha Israel, ve'ani beroch chasdecha, avo betecha, estakave, ekakashecha, kashecha leiratecha. Yahuwah ahav miyom betecha, umekom mishkan kevodecha, ve'ani estachave, ve'erecha evrecha lifnei Yahuwah osi, v'ni tefilati, lecha Yahuwah et hatzon, Elohim berach hasdecha, ani be'emet yishecha. How lovely are your tents, O Yaakov, your dwelling places, O Israel. Yahuwah, through your abundant kindness I will enter your house, and all I will bow down towards your set-apart sanctuary. Yahuwah, I love the house where you dwell, and the place where your glory resides. I shall prostrate myself and bow.
bend the knee before Yahuwah my Maker. As for me, may my prayers to you, Yahuwah, be at the right time. O Elohim, in your abundant righteousness, answer me with the truth of your salvation. Qué preciosas son tus tiendas, oh Jacob, tus lugares de morada, oh Israel. Yahuwah, por medio de tu bondad abundante, yo entraré en tu casa, y sobrecogimiento le entraré hacia tu santuario apartado. Yahuwah, yo amo la casa donde tú moras, y el lugar donde tu gloria reside. Yo me postraré y me inclaré, doblaré la rodilla ante Yahuwah mi oración. Pero en cuanto a mí, Yahuwah, de acuerdo a tu voluntad, oh Elohim, en tu abundante rectitud, respóndeme con la verdad de tu salvación. Amen. B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. Baruch et Yahuwah HaMevorach. Baruch et Yahuwah HaMevorach Leolam Va'ed. Bless Yahuwah the Blessed. Yes, and blessed is Yahuwah, the Blessed One, for all eternity. Zechor et Yom HaShabbat lekadsho. Sheshet yamin ta'avod ve'asita kol melachtecha. Ve'yom hashvi'i Shabbat leYahuwah Elohecha. Lo ta'ashit kol melacha. Ata ubinha ubetecha avadecha ve'amatecha uvchemtecha vegarecha asher bisharecha. כי ששת ימים עשה יהוה את השמיים ואת הארץ, את היום ואת כל אשר בם. וינח ביום השביעי, על כן ברך יהוה את יום השבת וקדשהו. ויאמר יהוה למשה לאמור, ואתה דבר לבני ישראל לאמור אתה את שבתותיי תשמרו, כי אות היא בני או בניכם לדורותיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם. Remember the Shabbat to keep it set apart. 6 days shall you labor and do all your work. But the seventh day is the Shabbat of Yahuwah, your Elohim. In it you shall not do any work. For in 6 days Yahuwah made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rest the seventh day. Therefore Yahuwah bless Yom Shabbat and set it apart. Speak also to the people of Israel, saying, truly my Shabbats you shall keep, for it is a visible sign between you throughout your generations, between me and you throughout your generations, that you may know that I am Yahuwah who sanctifies you. Bendice a Yahuwah el bendito. Sí, y bendito es Yahuwah el bendito por toda la eternidad. Recuerda el Shabbat para guardarlo al palo. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es el Shabbat de Yahuwah tu Elohim. Tú no harás ningún trabajo. Porque en 6 días Yahuwah hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto Yahuwah bendito el Shabbat y lo consagró. Habla también al pueblo de Israel diciendo, ciertamente mis Shabbats ustedes guardarán, porque es una señal entre yo y ustedes por sus generaciones, que ustedes sepan que yo soy Yahuwah, que nos santificada a ustedes. Baruch Hashem Yahuwah. Everyone arise. Everybody standing for the blessing of the Mashiach. Todo se paran para la bendición del Mesías. Amén. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et derech Yahusha, ben Moshiach Yahusha. Amen. B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has given us the way of salvation and Moshiach Yahusha. Amen. Bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado la senda de la salvación en Moshiach Yahusha. Amen. Amén. Shema Israel, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah
Yahuwah, Yahuwah, Yahusha Mashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Amén. Escucha, oh Israel, Yahuwah es nuestro Elohim. Yahuwah uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso por toda la eternidad. Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach es Yahuwah. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahusha HaMashiach es Yahuwah. Amén. ואהבת את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושננתם לבניך ודיברת בה בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשבך ובקומך וכשתרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ואהבת לרעך כמוך. And you shall love Yahuwah your Elohim with all your heart, with all your soul, with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. Y amarás a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y ten estas palabras, las cuales yo te he ordenado este día, que estén sobre tu corazón, y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las atarás como señal sobre tu mano y que estén a frente de entre tus hijos, y la escribirás en los postes de las puertas y de tu casa en las puertas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Puede ser. Mi hamocha ba'elim Yahuwah. Mi hamocha neva ba'kodesh. Nava Tehila. Oseh Shalom. Who is like you, Yahuwah, among the mighty ones? Who is like you, glorified and set apartness? You are awesome in praise, working wonders, Yahuwah. Who is like you, Lord Yahuwah? ¿Quién es como tú, Yahuwah, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, glorificado en santidad? Eres imponente en exaltación, obrando maravillas, Yahuwah. ¿Quién es como tú, oh Yahuwah? Odule Yahuwah Kito, Tile Olam Chazon. Odule Yahuwah Kito, Tile Olam Chazon. Odule Yahuwah Kito, Kito.
Oh, to the Yahuwah be song. Give thanks to Yahuwah, He is good. Yes, He is. His mercy forever endures. Give thanks to Yahuwah, He is good. His mercy forever endures. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. He is good. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is good. All the time. Den gracias a Yahuwah, Él es bueno, su misericordia permanece para siempre. Avo. Yes. Baruch atah Yahuwah Eloheinu Elohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Ha'el Hagadol Hagibor Ha'adonai El Elyon Gomer Hasadim Tovim Lekonei Hakol וזוכר עשה יבוא, ומביא גורמי בניהם, למען שמו ואהבה. מלך חוזר ומשיח ומגן, מלך חוזר ומשיח ומגן. ברוך אתה יהוה, ברוך אתה יהוה, מגן אברהם. Baruch atah Yahuwah, Baruch atah Yahuwah, Magen Avraham. Oh, King, Helper, Savior, and Shield. Hey! King, Helper, Savior, and Shield. Blessed are you, Yahuwah, blessed are you, Yahuwah, Shield of Abraham. Blessed are you, Yahuwah, blessed are you, Yahuwah, Shield of Abraham. Blessed are you, Yahuwah Elohim, and Elohim of our fathers, Elohim Yitzhak, and remembers the kindness of the fathers, and brings the Redeemer to his children's children, for his name's sake with love. O King, Helper, Savior, and Shield, blessed are you, Yahuwah, Shield of Abraham. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Elohim de nuestros padres, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, el gran, poderoso y imponente Elohim, el altísimo Elohim, que otorga gracias y crea todo, y regreda la bondad de los padres, y trae alentor a los hijos de los hijos, por amor a su nombre con amor. Oh Rey, ayudador, salvador y escudo, bendito eres tú, Yahuwah, escudo de Abraham. Gevurot, master of all other mighty ones. Maestro sobre los poderosos. Atah Gibor Neolam Yahuwah, Mechayim Metim Atah, Rab Behoshia, Mechakel Chaim Bechesed, Mechayim Metim Berachamim Rabim, Somer Noflim Bovantehumi, Umatim Asurim, Mikael Monotai Shnei Afar, Mikamo Kadol Gemoroto Mimo Berak, Melech Miluah Yatzias Yahusha, B'nei Matnataya Yod Metim, Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo Mekayem HaMeitim. You, Yahuwah, are mighty forever. You raise the dead. You are mighty to save. You sustain the living with grace. Resurrect the dead with abundant mercy. Uphold the fallen. Heal the sick. Set free those in bondage and keep the faith with those that sleep in the dust. Who is like you, master of mighty deeds, and who can compare to you, King, who allows death and restores life and makes salvation sprout? You are faithful to resurrect the dead. Blessed are you, Yahuwah, who resurrects the dead. Everybody standing in Spanish. Oh, my bad. Excuse me. Sorry. Tú, Yahuwah, eres poderoso para siempre.
Tú levantas a los muertos, tú eres poderoso para salvar. Tú sostienes a los vivientes con gracia, resucitas a los muertos con misericordia abundante. Levanta a los caídos, sanas a los enfermos, liberas a aquellos en esclavitud y mantienes la fe con aquellos que duermen en el polvo. ¿Quién como tú, maestro de obras poderosas, y quien se puede comprar a ti, Rey, quien causa la muerte y restaura la vida, y hace que la salvación retorne, y tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Yahuwah, que resucitas a los muertos. Amen. Everybody standing for the blessing. The sanctification of the name of Yahuwah. Exactly. Santificación del nombre de Yahuwah. That's the stuff. אתה קדוש ושמחה קדוש, וקדושים בכל יום ירחלוך סלה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה יהוה, האל הקדוש. You are set apart, and your name is set apart, and set apart ones praise you every day forever. For you are Yahuwah, the great and set apart King. Tú eres apartado, y tu nombre es apartado, y apartados te adoran todos los días, para siempre, porque tú eres Yahuwah, el grande y apartado Rey. Bendito eres tú, Yahuwah, Elohim apartado. Sanctification of the day. Kedushat Hayom. Santificación del día. Eloheinu velohei avotenu. Let's say, Vehimchatenu, Kachenu bemitzvotecha, Veten chalkenu betoratecha, Sabenu mituvecha, Vesamchenu behushatenu, Behushatecha, Vetaher bebenu, Ledoratecha, no, Labenu al Vedecha, Be'emet, Bechanchenu Yahuwah Eloheinu Be'ahava Uvratzon Shabbat Lekachecha Ve'anahu Bayom Israel Mekadesh Shamecha Baruch Atah Yahuwah Eloheinu. No, Baruch Atah Yahuwah Mekadesh HaShabbat. Mekadesh HaShabbat, Mekadesh HaShabbat, Mekadesh HaShabbat, Mekadesh HaShabbat, hey, hey, Mekadesh HaShabbat, Mekadesh HaShabbat, Mekadesh HaShabbat, Mekadesh HaShabbat. Our Elohim and Elohim of our fathers, may you be pleased with our rest. Sanctify us in your commandments and grant us our portion in your Torah. Satisfy us from your Tobis and make us rejoice in your salvation, and purify our hearts to serve you in truth. In love and favor, Yahuwah Elohim. Grant us your set apart Shabbat as a heritage, and may Yisrael, who sanctifies your name, rest therein. Blessed are you, Yahuwah, who sanctifies the eternal biblical Shabbat. Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, que estés tú complacido con nuestros descansos, santifícanos en tus mandamientos y tócanos nuestra porción en tu Torah. Satisfácenos de tu bondad y haznos regocijarnos en tu salvación. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. En amor y favor, Yahuwah nuestro Elohim, otórganos tu Shabbat apartado como herencia, y que Israel que se santifica en tu nombre descanse allí. Bendito eres tú, Yahuwah, quien santifica el Shabbat. Amen. Yibutz Galiyot, ingathering of the exiles of both houses of Israel. I don't think they. Reunión de los exiliados de las dos casas de Israel. Teka b'shofar. Teka b'shofar. Teka b'shofar.
Bekabetzenu Yachad Mayachara Ben Kamfot Haaretz Le Alexanu Baruch Ata Yahuwah Bekabetz Neamor Israel. Sound the great shofar for our freedom, and raise the standards to gather our exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Israel. Suene el gran shofar para nuestra libertad y levanta un estandarte para reunir a nuestros exiliados y renuevos de las cuatro esquinas de la tierra. Bendito eres tú, Yahuwah, quien rinde a los despiadados de su pueblo, Israel. Baruch Hashem Yahuwah. Refua, healing for us all. Sanidad para todas. Refayenu, Yahuwah, Ve'enu Rafa. Oshienu, Venivasha. Ki Tehilatanu Ata. Ve'ha'ale Refua. Selema. Lekol Tahaluenu. Uchol Makovenu. Uchol Makotenu. Ki el Melech Rofe, Neaman, Verachaman Ata, Baruch Ata Yahuwah, Rofe, Cholanu Amo, Israel. Beshem Yahusha HaMashiach, Amen. Heal us, Yahuwah, and we shall be healed. Save us, and we shall be saved. For you are our praise, and bring complete recovery for all our ailments, and for all our diseases and all our diseases. Because you are the healing King, who is faithful and merciful. Blessed are you, Yahuwah, who heals the sick of your people, Israel. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. Sánanos, Yahuwah, y nos sanará. Sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra alabanza, y trae una recuperación completa de todos nuestros males, de todos nuestros dolores y nuestras enfermedades, porque tú eres el Rey de curación, que es fiel de misericordioso. Bendito eres tú, Yahuwah, que cura a los enfermos de tu pueblo Israel. En el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén. Kaddish. The Kaddish, prayer for the kingdom. Oración por el reino. Help me out here, guys. Yikada, Yikada, Shemei Rava, Be'amadi Rabute, Le'amid Machuse, Becha Yeholu, Yomecholu, Be'yedeko Be'Yisrael, Bagala, Uziz Ma'ikarim, Be'yahu, Amen, Be'neshmela Ba'nevara, Le'olam lo le'omaya yitbara ve'yishtabak ve'yitara ve'noman v'yinaseh ve'yitada ve'yitala shemei v'shavechu le'elam mikol ve'kratas v'shirata tushbechata b'nei mata damiyam yama ve'yahu amen. Oseh Shalom b'mumas, Oseh Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. V'emru amen. Oseh Shalom b'mumas, Oseh Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, Yaseh shalom. Shalom
Yahweh Shalom, Yahweh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Israel. Magnified and sanctified be his great name in the world which he has created according to his will. May he establish his kingdom during your life and during your days, and during the life of the whole house of Israel, even swiftly and soon, and say, Amen. Let his great name be blessed forever and to all eternity. Blessed, praised, and glorified, exalted, extolled, and honored, magnified and lauded be the name of the set apart one. Blessed is he, though he be high above all the blessings and songs, praises and consolations which are uttered in the world, and say, Amen. May he who makes peace in high places make peace upon us and upon all Israel, and say, Amen. In the name of Yahushua HaMashiach, Amen. Magnificado y santificado por su gran nombre el mundo el cual ha creado y de acuerdo a su voluntad, que él establezca tu reino durante tu vida y durante tus días y durante la vida de la casa completa de Israel. Rápidamente y pronto y dices, Amén. Que su gran nombre sea bendecido para siempre y por toda la eternidad. Bendecido, adorado y glorificado, exaltado, ensalzado, honorado, magnificado y loado por el nombre de apartado. Bendito es él, a pesar que él está muy por encima de toda bendición y cantos, exaltaciones y consolaciones, cuales son pronunciados en el mundo. Y di amén. Amen. Que el quien hace paz en lugares altos haga paz sobre nosotros y sobre todo Israel. Y di amén. En el nombre de Yahushua el Moshiach. Amén. Amen, amen, amen. Aleinu, our duty before Yahuwah. Nuestro deber ante Yahuwah. Aleinu leshameach l'ador hakol, l'atat gedulat ne'oseh bereshit, shelo samcha hinu kahem, hador aleinu kehor hamona. Let's start again. Let's start again. Okay. Aleinu leshameach l'ador hakol, l'atat gedulat ne'oseh bereshit, שלא עשינו בגרי הרצון, ולא שמנו במשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונה, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נושא שמיים ועושה הארץ, ומשה מקרוב בשמיים ממעם, ושיטתנו זו וראה אלוהים, הוא אלוהינו אלוהינו, אבן מתנו אפס תורתו. כתוב בתורתו וידעת היום במשה אל לבביך, כי יהוה הוא אלוהים בשמיים ממעל ובארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה יהוה מלך על כל הארץ ביום ההוא, הנה יהוה אחד ושמו It is our duty to praise the Master of all, to ascribe greatness to the author of creation. For he made us unlike the nations of the world, and has not placed us like the families of the earth. He has not made our portion like theirs, and our lot like all their multitudes. So we bend the knee and bow, and acknowledge our thanks before the King of Kings, the set apart one. Blessed is he. He stretches out heaven and establishes earth's foundation, and the seat of his glory is in the heavens above, and the presence of his power is in the most exalted heights. He is our King, there is none other. True is our King, there is none beside him, and is written in his Torah. And you shall know this day, and take it to your heart, that Yahuwah is Elohim, and the heavens above and on the earth below, there is none other. And it is said, Yahuwah shall be king over all the world.
On that day, Yahuwah will be one, and his name will be one. Es nuestro deber exaltar al maestro de todo, atribuirle grandeza al autor de la creación, porque él nos hizo diferente a las naciones de la tierra y no nos ha puesto como la familia de la tierra. Él no ha hecho nuestra porción como la de ellos y nuestro lote como todas sus multitudes. Y nosotros doblamos los días y nos inclinamos y reconocemos nuestra gracia delante del Rey de Reyes, el alpatado. Bendito sea Él. Él extiende los cielos y establece los cimientos de la tierra, y el asiento de su gloria está en los cielos arriba, en la presencia de su poder está en la más exaltada altura. Él es nuestro Elohim, no hay ningún otro. Verdad es nuestro no hay nada aparte de él, como está escrito en su Torah. Y conocerás este día y guardarás en tu corazón que Yahuwah es Elohim, en los cielos arriba, en la tierra abajo, no hay otro. Y es dicho, Yahuwah será rey sobre todo el mundo. En ese día, Yahuwah será uno y su nombre será uno. Amén. Baruch Hashem Yahuwah. Vayibel Sohagod vayom leMoshe Kuma Yahuwah ve'yavutzu ovecha ve'yadushu misanecha mifanecha. Hold on. My brother. Okay. My brother Baruch has something to say. When the ark would travel, Moshe would say, "Arise, Yahuwah, and let your enemies be scattered, and let them that hate you flee from you." From Zion will go forth the Torah and the word of Yahuwah from Yerushalayim. Cuando el arca viajaba, Moshe decía, levántate Yahuwah, y que todos tus enemigos sean despesados, y que aquellos que te odian huyan de ti, porque de Zion saldrá la Torah y la palabra de Yahuwah de Yerushalayim. Amen. Ki men Zion tesei Torah, Ki men Zion tesei Yahusha, Udevar Yahuwah, Yerushalayim, Baruch Shenatan Torah, Torah, Baruch Shenatan Torah, Torah, Le'amo Yisrael, Mikadushato, Ki meTzion tetzei Torah, Ki meTzion tetzei Yahusha, Udevar Yahuwah, miYerushalayim, Ki meTzion tesei Torah, Ki meTzion tesei Yahusha, Udevar Yahuwah, Goodness gracious. Ya'amor Yeshayahu ben Elimelech ben Mashiach la Torah. Baruch et Yahuwah HaMevorach, Baruch Yahuwah HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam, Amen. V'gabanu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahuwah, noten haTorah. Amén. Cállate todo. Qué gallo le salió al hermano Baruch Hashem Yahuwah. Cállate todo. Bless Yahuwah, the Blessed One. Yes, and blessed is Yahuwah, the blessed one, for all eternity. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who selected us from all the peoples. All the people. people. Blessed are you, Yahuwah, giver of the Torah. B'Shem Yahusha HaMashiach. Amen. Amen. Amen.
Bendice Yahuwah. Hold on. Bendito eres tú, Yahuwah. Bendice a Yahuwah, el bendito sea. Bendito sea Yahuwah, el bendito sea por toda la eternidad. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido a nosotros entre todos los pueblos y nos has dado su Torah. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. Amén. Beshem Yahusha HaMashiach. Amén. Good job, buddy. Amén. Thank you, buddy. I do apologize. We have some extra friends with us, furry friends. Yes. Very loud for you. Very loud, furry friends. So I do apologize that for those who are watching online. Yeah, there was a little bit of distraction. The Saba walked in. Yes. Saba. Yes. Our grandpa. So today's Torah portion can be found in the chapters of Leviticus. No, the book of Leviticus. Oh, sorry. Yeah, the book of Leviticus, chapters 19 through 22. You let me know which one. 19 is good. All right. I like En 19. español. La porción de la Torah esta semana se puede encontrar en el libro de Waikra, Levítico, capítulo 19. We'll be writing the chapters in the chat for you guys who can't see the board. Leviticus chapter 19, starting in verse 1. And Yahuwah spoke to Moshe, saying, Habló Yahuwah a Moshe diciendo, Speak to all the congregation of the children of Israel, and say to them, You shall be Kiddushim, or priest. No, set apart. Kiddushim? Yes. Alright, set apart. For I, Yahuwah, your Elohim, am Kadosh. habla a la congregación de los Bnei Israel y dirá a ellos, ustedes serán Kadoshim, porque yo, Yahuwah su Eloha, soy Kadosh. Kadoshim significa apartados. Yes. 3. You shall fear every man his Ima, mother, and his Abba, father, and guard my Shabbats. I am Yahuwah, your Elohim. Verso 3. Cada hombre de ustedes temerá a su ima y a su abba, y ustedes shomer mi Shabbatotot. Yo soy Yahuwah, su Eloha. Turn not to idols, nor make yourselves molded Elohim. I am Yahuwah, your Elohim. No se vuelvan a ídolos, y no hagan moldes de Elohim de metal para ustedes. Yo soy Yahuwah, su Eloha. And if you offer a sacrifice of shalom, peace, offerings to Yahuwah, you shall offer it from your own free will. Cuando usted ofrezca un corbán de shalom como ofrendas para Yahuwah, ofrézcalo de toda voluntad. It shall be Corban significa sacrificio o ofrenda. and 6, and it shall be eaten the same day you offer it, and on the next Yom day, and if anything remains until the third Yom, it shall be burned in the fire. Será comido el mismo yom que lo ofrecen y al yom siguiente, pero si algo de él queda para el tercer yom, será quemado completamente. This is not like Pesach. Pesach, you can only eat it that night. If there's anything left over, and esto no es comparado como el cordero de Pesach, porque el Pesach, si hay algo que queda, se tiene que quemar antes de la mañana. The Pesach, you have to burn it before the morning. This one right here, you can eat it up to 2 days after, then burn it. En esta ofrenda de propia voluntad, se puede comer hasta 2 días después. Al tercer día, antes que llegue el tercer día, tiene que ser quemado. Yes. Verse 7. And if it be eaten at all on the third day, it is abominable. It shall not be accepted.
Si algo de ello es comido en el tercer yom, se habrá convertido en cosa Abominable. abominable y no será aceptado. Amen. Therefore, everyone that eats it shall bear his iniquity, because he has profaned the kadosh thing of Yahuwah, and that being shall be cut off from among his people. Por consiguiente, aquel que coma estos cargará su iniquidad, porque ha profanado algo kadosh de Yahuwah. Esa persona será cortada fuera de su pueblo. And when you reap the harvest of your land, you shall not wholly reap the corners of your field, neither shall you gather the gleanings of your harvest. Cuando recojan la cosecha de la tierra, no coseche hasta el último rincón de su campo, y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. And you shall not glean your vineyard, neither shall you gather every grape of your vineyard. You shall leave them for the poor and the ger, the stranger. I am Yahuwah, your Elohim. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha. Déjelas para el pobre y el ger. Yo soy Yahuwah, su Eloha. So as you see here, Yahuwah does look out for the poor and for the strangers. Como vemos aquí, Yahuwah siempre está velando por el pobre y el extranjero. Nadie se queda atrás con Yahuwah. No one is left behind with Yahuwah. Amen. 11. You shall not steal, neither deal falsely, neither lie one to another. Verso 11. Usted no robe, no engañe, no miente el uno al otro. You shall not swear by my name falsely, neither shall you defile the name of your Eloha. I am Yahuwah. No jure por mi nombre falsamente, no profanar el nombre de su Eloha. Yo soy Yahuwah. You shall not defraud your neighbor, neither rob him. The wages of him that is hired shall not abide with you all night until the morning. No defraude a su vecino ni lo robe. No retraerás el honor de trabajador contigo con la laila hasta la mañana. You shall not curse the deaf, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear your Eloha. I am Yahuwah. No maldigas una persona sorda, ni ponga obstáculo en el derecho ciego. Usted temerá a su Eloha. Yo soy Yahuwah. You shall not do no unrighteousness in mishpat. You shall not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty. But in tzedakah, righteousness, shall you judge your neighbor. No sea injusto en mishpat, no muestre respeto al pobre ni honrarás al grande. Con tzedakah juzgarás a tu fraterno. You want me to do Spanish? No, it's fine. Whenever you get tired, you let me know. You shall not go up and down as a slanderer among your people. Neither shall you stand against the dam, the blood of your neighbor. I am Yahuwah. No vayas por aquí esparciendo calumnias entre tu pueblo. No te quedes quieto cuando la dam de tu fraterno esté en peligro. Yo soy Yahuwah. You shall not hate your brother in your lev, your heart. You may rebuke your neighbor and not suffer sin because of it. No odies a tu fraterno en tu lev, sino repréndelo para que no participe en su pecado por causa de él. You shall not take vengeance, nor bear any grudge against the children of your people, or you shall love your neighbor as yourself. I am Yahuwah. No te vengarás ni cargues ningún rencor contra los bene de tu pueblo. Ama a tu fraterno como a ti mismo. Yo soy Yahuwah. As you can tell, most of this now is common courtesy and etiquette / mannerisms. You need to speak in layman's terms. Remember, my Spanish is not. This is the customs of the Hebrew. Estas son las costumbres del hebreo when you're living in a land or an establishment. Cuando están viviendo en una tierra o un establecimiento and dealing with one another. Y tratando uno con el otro. As you can tell, every person has a place and a role. Como pueden ver, todo el mundo tiene su rol, su oficina o su posición. And
there's certain things you're supposed to do in good character. Y hay ciertas cosas que hay que hacerla con el carácter bueno. For not only it's a good thing to do, No solamente porque es bien de hacer, but because the fear of Yahuwah should dwell with you if you do wrong. porque el temor de Yahuwah está supuesto a estar con usted cuando usted hace algo mal. 19. You shall guard my hukim. You shall not let your cattle mate with a diverse kind. Amén. You shall not sow your field with mixed seeds or zerah. Neither shall a garment of mixed linen and wool come upon you. Amén. Verso 19. Observe mis hukim. No permitas que tus animales se junten con acuellos y otra especie. No cultives tu campo con diferentes zeras. No te pondrás prenda con una mezcla de lino y lana. And whoever lies carnally with a woman that is a female aved, servant, engaged to a husband, and not at all redeemed, nor set free, there shall be an iniquity, and they shall not be put to death because she was not free. Si un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer que es una mujer de otro hombre y él no la ha redimido ni le ha dado su libertad, habrá investigación. Ellos no serán puestos a muerte porque ella no era libre. And he shall bring his guilt offering to Yahuwah, to the door of the tabernacle of the congregation, even a ram for a guilt offering. Él traerá su ofrenda delante de Yahuwah a la entrada de Oel Moed y carnero como ofrenda a Hashem. And the Kohen, Asham significa una ofrenda de culpa. Asham is a offering of guilt. 22. And the Kohen, and the Kohen shall make kapora for him with the ram of the guilt offering before Yahuwah for his sin that he has done, and the sin which he has done shall be forgiven him. Verso 22. El Cohen hará que pora con el carnero Hashem que ofrece delante de Yahuwah por el pecado que cometió y le será cubierta la culpa del cometido. 23. And when you shall come into the land and shall have planted all manner of etzim, trees, for food, then shall you count the fruit of it as unharvested. 3 years shall it be unharvested for you, and it shall not be eaten. Cuando entren a Haaretz y planten varias clases de etzim frutales, tendrán tu fruto como prohibido por 3 años y no se comerá. But in the 4th year, all the fruit of it shall be kadosh for the halel of Yahuwah, the praise of Yahuwah. En el 4º año con su fruto será kadosh para Halel Yahuwah. 25. And in the 5th year shall you eat of the fruit of it, that it may yield to you the increase of it. I am Yahuwah, your Elohim. Pero en el 5º año pueden comer de su Pero en el 5º año pueden comer de su fruto, para que así produzca aún más para ustedes. Yo soy Yahuwah Elohim. You shall not eat anything with the dam, neither shall you use enchantment, nor observe times. No coman nada con dam, no utilizarás encantamientos, ni observarás tiempos. You shall not round the corners of your heads, neither shall you destroy the peyotes of your beard. I'm not even going to touch that. No redondeen su pelo en las sienes, ni estropeen los peos de su barba. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead. Hold on for a second. 1 second, guys. 28 again. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor print any tattoo marks upon you. I am Yahuwah. Verso 28. No te harás ninguna cortada en tu pasar cuando alguien muera, ni te harás que tu bet caca. Yo soy Yahuwah. Do not prostitute your daughter to cause her to be a whore, lest the land fall to whoredom, and the land becomes full of wickedness. No degrades a tu hija por hacer de ella una prostituta, para que Haaretz no caiga en prostitución y se llene de vergüenza. You shall guard my Shabbats
and reverence my kadosh place. I am Yahuwah. שומר משבתות y reverencia mi makom kadosh. Yo soy Yahuwah. Regard not those who are mediums, neither seek after spirits to be defiled by them. I am Yahuwah, your Elohim. No atiendan a aquellos que sean mediums, ni busquen a espiritistas para ser contaminados por ellos. Yo soy Yahuwah, Elohim. How about a highlighter, please? Anybody? 32. You shall rise up before the elderly and honor the face of the old man and fear your Eloha. I am Yahuwah. Amen. Ponte de pie en la presencia de una persona de cabello canoso. Honre al anciano. Temerás a tu Eloha. Yo soy Yahuwah. And if a ger sojourn with you in your land, you shall not vex him. Si un ger se queda contigo en tu tierra, no le hagas oprimir. But the ger that dwells with you shall be to you as one born among you, and you shall love him as yourself. For you were gerim, or strangers, in the land of Mitzrayim. I am Yahuwah, your Elohim. El ger que habite contigo será como nacido entre ustedes. Los amarás como te amas a ti mismo, porque ustedes fueron gerim en la tierra de Mitzrayim. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. You shall not do unrighteousness. You shall not do no unrighteousness in mishpah, judgment, in measurement of length, in weight, or in measuring liquids. No harás lo injusto en mishpat de medidas de longitud, ni peso ni medición de líquidos capacidad. Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin shall you have. I am Yahuwah, your Elohim, who brought you out of the land of Mitzrayim. Utiliza balanza honesta, pesos honestos, una efa honesta y un hin de líquidos honesto. Yo soy Yahuwah Elohim, quien los sacó de la tierra de Mitzrayim. Therefore shall you observe all my hukim and all my mishpatim, and do them. I am Yahuwah. Observen todos mis hukim y todos mis mishpatim y shomer. Yo soy Yahuwah. Hukim means statutes, and mishpatim means judgments. Los hukim son los estatutos y los mishpatim son los juicios. Amen. All rise for the closing of the Torah portion. Baruch atah Yahuwah, Baruch Eloheinu melech haolam, Amen. asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shemo. noten haTorah. Amen. Blessed are you, Yahuwah, our Elohim, King of the universe, who has given us a Torah of truth and has planted eternal life in our midst. Blessed are you, Yahuwah, giver of the Torah, in the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado una Torah de verdad y ha plantado vida perpetua entre nosotros. Bendito eres tú, Yahuwah, dador de la Torah. Beshem Yahushua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Bezo HaTorah Asher Sa Moshe Lefnei Bnei Yisrael Yahuwah Beyad Moshe. Amen. Uplift the Torah. This is the Torah that Moshe placed before the children of Israel from the mouth of Yahuwah to the hand of Moshe Rabbeinu, our teacher of blessed memory. Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel de la boca de Yahuwah por la mano de Moshe Rabbeinu, nuestro maestro de memorias benditas. Bendecida. Amén. Beshem Yahushua HaMashiach. Amén. Bezo. No, I'm sorry.
Zaiki Lenagazikima Vetomhecha Meusha Derachecha Darchenoa Vechol Netivoteha Shalom Ashivenu Yahuwah Elecha Venashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kegeden Ashivenu Yahuwah Elecha Venashuva Kadesh Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kegeden is a tree of life to those who take hold of it, and those who support it are worthy. Its ways are ways of pleasantness, and all their paths are peace. Bring us back, Yahuwah, to you, and we shall come. Renew our days as of old. Es un Yahushua HaMashiach. Amén. Es un árbol de vida para aquellos que la toman sujetándola, y aquellos que la apoyan son dignos. Sus sendas son sendas de placer, y todos sus senderos son paz. Tráenos de regreso, Yahuwah, a ti, y nosotros vendremos. Renueva nuestros días como en la antigüedad. Amen. Baruch Hashem Yahuwah. The blessing over the Brit HaHadashah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam Asher natamanu Moshiach Yahusha V'hayibron shehabrit HaHadashah Baruch atah Yahuwah Notein habrit HaHadashah Amen. B'Shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has given us Moshiach Yahusha and the commandments of the renewed covenant. Blessed are you, Yahuwah, giver of the renewed covenant, in the name of Yahusha HaMoshiach. Amén. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado Moshiach Yahusha y los mandamientos del renovado pacto. Bendito eres tú, Yahuwah, dador del renovado pacto, en el nombre de Yahusha HaMoshiach. Amen. You may be seated. The Brit Hadashah, or the renewed covenant portion, can be found in Hebrews, Ivrim, 6 through 13. We'll be reading chapter 10. Chapter 10 is Dov. There's a lot of tabs. Say in Spanish. Vamos a leer. Ahora vamos a leer la porción del Brit HaHadashah, el pacto renovado, y la porción se puede encontrar en el libro de Ivrim, de Hebreos, capítulo, la porción es del capítulo 6 al capítulo 13, pero vamos a leer el capítulo 10. I think we read this one the other day. I didn't read it. Yeah. Let's want to read 12? Yeah, we can do 12. We want to end with 13. Or we can do 13 as well. Yeah, 13 is the last chapter. I like 13. Yeah, let's do 13. Okay, I'm sorry. We're going to read Hebrews chapter 13. Vamos a leer Hebreos capítulo 13. I believe 2 Shabbats ago we read Hebrews 10. Hace 2 Shabbats atrás que leímos el capítulo 10 de Hebreo. Verse 1. Let Yisraelite brotherly ahava continue. Verso 1.
Permanezcamos en el ahava fraternal israelita. Read that again. Yeah. Take your time. Permanezcamos en el ahava fraternal israelita. Be not unforgetful to entertain Gerim, strangers, for in that manner some have entertained heavenly malachim unaware, heavenly messengers. No se olviden de mostrar hospitalidad a los Gerim, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a malachim firmamentales. Remember them that are in prison, as in prison with them, and them who suffer adversity, for you are human. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes son humanos. Just because you have Yahuwah doesn't mean bad things won't happen to you. Amén. Solo porque ustedes están en Yahuwah no significa que cosas malas no le pueden pasar. Verse 4, marriage is honorable in all situations, in the bed undefiled. But whoremongers and adulterers Yahuwah will judge. Verso 4. Honroso en todos el matrimonio, y del lecho sin mancilla, mas a los fornicarios y los adúlteros juzgará Yahuwah. Let your behavior be without greed, and be content with such things as you have. For the Master Yahuwah himself has said, I will never leave you, nor forsake you. Sea su carácter sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el María Yahuwah mismo ha dicho, nunca te abandonaré. Remember those who lead you, who have spoken to you the word of Yahuwah, whose outcome follow. Imitate their mitzvot, their works, and emunah, faith. Acuérdense de sus guías que les hablaron la verdad de Yahuwah, y considerando el resultado de su conducta, imiten sus mitzvot y emunah. Yahusha HaMoshiach, the same yesterday, today, and Leolam Ba'ed. Yahusha Moshiach es el mismo ayer, ayom y leolam ba'ed. Be not carried about with different and strange doctrines, for it is a tov thing that the lev is established with favor, not with food, which have not profited those that have been occupied with that. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque toda cosa es para el lev el ser fortalecido con el favor, no con comidas de las que nos recibieron provecho los que de se ocupan. So here, as you can see, don't get led and carried away by strange doctrines. What are the strange doctrines? Aquí dice que no, how does it word in Spanish? Doctrinas diversas y extrañas. Doctrinas diversas y extrañas. ¿Qué son eso? These are teachings that are not Torah based. Son enseñanzas que no están basadas en Torah. Son enseñanzas que no son basadas en Torah. They're not teachings that are based in Torah. Y establezcan su corazón. So establish your hearts, or their hearts, Con favor. with favor, No con comidas not with foods que no dan profit. No da beneficio. they don't get benefits. No da beneficio. Or ganancia. Porque lo que tenemos que estar haciendo es What we have to be doing is enfocándonos en las cosas espirituales. because we have to be focusing ourselves on the things that are spiritual, No comidas, no dietas. not earthly things or physical things. Baruch Hashem Yahuwah.
blessed is he. No es malo tener una dieta. It's not bad to have a diet. No es malo de comer saludable. There's nothing wrong with eating with good health in mind, or health conscious. But, ¿qué es primordial? What is most important, or top priority? Las cosas espiritual, las cosas de Yahuwah, y las cosas de Torah. The spiritual things, which are the things of Yahuwah, which are the things of Torah. Yes. Verse 10. We have an altar from which they have no right to eat, who serve the earthly tent of meetings. Verso 10. Nosotros tenemos un mishbeach, del cual no tienen derecho a comer los que sirven a la tienda de reunión de Olam. For the bodies of those beasts, whose dam is brought into the kadosh place by the Kohen Hagadol for sin, are burned outside the camp. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya dam es llevada a Makom Kadosh por el Kohen Hagadol como ofrenda por el pecado, son quemados fuera el campamento. Therefore, Yahusha also, that he might set apart the people of Israel with his own dam, suffered outside the gate. Amén. Por lo cual, Yahushua HaMoshiach de igual manera, para hacer Kadosh al pueblo de Israel con su propia dam, padeció fuera de la entrada. Let us go forth, therefore, to him outside the camp, bearing his reproach. Así pues, vayamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. For we have no lasting city here, but we seek the one to come. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que estás por venir. That's why we do the Kaddish prayer in this ado. 15. By him, therefore, let us offer the sacrifice of Tehila to Yahuwah continually. That is, the fruit of our lips, giving Hodu thanks to his name. Por tanto, ofrezcamos continuamente ofrenda de Tehila a Yahuwah, es decir, el fruto de labios que de Hodú a su nombre Kadosh Yahuwah Sebaot. But to do tov and to share, don't forget. For with such sacrifices, Yahuwah is well pleased. Y no se olviden de hacer el todo y de ayuda mutua, porque de tales ofrendas se agrada Yahuwah Sebaot. Listen to your spiritual leaders and obey them, for they watch for your beings, as those that must give account to Yahuwah, that they may do it with simcha and not with grief, for it is unprofitable for you. Escuchen a sus líderes en Ruach y sométanse a ellos, porque ellos velan por su nafshot, como aquellos que han de dar la cuenta a Yahuwah Sebaot, para que lo hagan con simcha y no quejándose, porque esto no les es útil. Make tefillot for us, for we trust we have a tov conscience, in all things willing to live honestly. Hagan tefilot por nosotros, pues confiamos que tenemos una tov conciencia, en todas las cosas dispuestos a vivir sinceramente. But I ask you exceedingly to do this, that I may be restored to you sooner. Y aún más, los exhorto a hacer esto, a fin de que yo les sea restituido muy pronto. Now, the Elohim of Shalom, the Eloha of Shalom, that brought again from the dead of our master Yahusha, the great roe of the shepherd, through the dam of the everlasting bread. El Eloha de Shalom que sacó de los muertos a nuestro Mayar Yahushua HaMoshiach, el gran roe de las ovejas de Israel, por la dam del Brit Leolam Bayet. Amen. Make you perfect in every tov mitzvah to his will, every good work, working in you that which is well-pleasing in his sight, through Yahushua HaMoshiach, to whom be Tiferet Leolam Bayet. Amen. Les haga perfectos en con toda mitzvah, para hacer su voluntad, obrando en ustedes aquello que es deleitoso a sus ojos, a través
de Yahushua HaMoshiach, al cual sea la tiferet le'olam va'ed. Amen. Amen. And I beg you, Israelite brothers, allow for this word of exhortation, for I have written a letter to you with just a few words. Les ruego, fraternos israelitas, que soporten la dabar de exhortación, pues les he escrito brevemente. Know that our brother Timotheus has been set free. If he comes shortly, I will see you with him. Sepan que nuestro fraterno Timoteos ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, les he de ver. Salute all your spiritual leaders and all the Israelite Kiddushim. The Israelites of Italy salute you. Mandamos shalom a todos sus líderes en Ruach y a todos los Kedushim israelitas. Los israelitas de Italia les mandan shalom. Favor can be with you all. Amen. El favor Ken sea con todos ustedes. Amén. ¿Se acuerdan de lo que estaba diciendo yo en el mensaje de hoy? Wait, do you remember what I was saying in the message portion of today? Cornelius, ¿de dónde era? Cornelius, where was he from? Italy. Aquí dice, ahora hay israelitas en Italy. Here it says there are Israelites in Italy. This is el fruto. This is the fruits que tuvo Kefa, that Kefa had cuando fue y predicó allá, when he went and prophesied over there. Y ahora está Rav Shaul. Now it's Rav Shaul mandándole una carta, sending him a letter, a los israelitas que están en Italy. Excuse me, sending them, being the Israelites in Italy, a letter, saludándolo, giving them praise and a salute. ¿Cómo se saluda? ¿Cómo que se hace el saludo? How do you send praise or salute another Israelite? Shalom Aleichem. Peace be with you. Peace be with you or upon you. And when you say Shalom Aleichem, cuando tú dices Shalom Aleichem, when you say peace be with you, usted me devuelve. In response, you say Aleichem Shalom. You say peace be with you as well. Shabbat Shalom. Shalom Shabbat. Laila Tov. Tov Laila. Esa es la costumbre de cómo se hablan los hebreos. This is the custom of how the Hebrews speak to each other in greetings. Y no solamente los hebreos, not only the Hebrews. Los árabes también hablan así. The Arabs also greet each other the same. I don't even want to say that. Never mind. Anywho, Shabbat Shalom, ahí concluye la porción del Brit HaHadashah. Shabbat Shalom, and with that we conclude the reading portion of the Brit HaHadashah, or the New Covenant. Ahora hacemos la oración para cerrar la porción de la Brit HaHadashah. Now we will do the closing blessing of the renewed covenant. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam Asher natan lanu Moshiach Yahusha V'hadibrot shel habrit hahadashah Baruch atah Yahuwah Notei habrit hahadashah Amen. B'shem Yahushua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah Elohim, King of the universe, who has given us Moshiach Yahusha and the commandments of the renewed covenant. Blessed are you, Yahuwah, giver of the renewed covenant. In the name of Yahusha HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha dado Moshiach Yahusha y los mandamientos del pacto renovado. Bendito eres tú, Yahuwah, dador del pacto renovado. En el nombre de Yahusha el Moshiach. Amen. Before we sign off, just a little reminder. Antes que terminemos el servicio, Though today is Shabbat, hoy es Shabbat.
Today is also day 4 of the week of, the feast of Sukkot. Hoy también es día 4 de la fiesta de Hag Sukkot. So if you haven't been dwelling in your sukkah, Si no he estado permaneciendo en sus tiendas o sus moradas, or in a family member's or brother's sukkah, o en una suca o tabernáculo que tenga su hermano o su hermana, I encourage you today, being a Shabbat, lo exhorto que hoy, siendo Shabbat, partake of that dinner time. participen en una comida con alguien que tenga un azúcar, Yes, someone has a sukkah, so that you can partake in the feast of Yahuwah. para que pueda participar en la fiesta de Yahuwah. And with that, we'll do the prayer over the bread and over the wine. Today is day 4. Correct. Sí. Today's day 4. Eh, Hoy es día 4 de la fiesta de los tabernáculos. El día 7 viene siendo cuando? Wednesday, miércoles. El miércoles, que es el día 8, el miércoles, que es día Shemini Atzaret. Wednesday shall be the 8th day, the last and great day of Shemini Atzaret, or Simchat Torah. You can't work that day. Yes. No se puede trabajar. We cannot work because it is a high holiday. it is a high holiday. It is a holy convocation. It is a moed. Yes. Baruch atah Yahuwah, Baruch Shem Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem micharetz. Amen. B'Shem Yahushua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who brings forth bread from the earth. In the name of Yahushua Mashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos hagan el pan de la tierra. En el nombre de Yahushua Mashiach. Amen. Amén. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafet. Amen. B'Shem Yahushua Mashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah our Elohim, King of the universe, who brings forth the fruit of the vine. In the name of Yahushua Mashiach. Amen. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha creado la fruta de la viña. En el nombre de Yahushua Mashiach. Amen. Amén. No nos juzgue por la botella por mitad. Don't judge us by half a bottle of wine. We're going to drink some more yain later. With that, we conclude our Shabbat service, and I wish you a Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.